హ్మ్. సరే. ఇక్కడ పెట్టిద్దామా? Yeah, you can sit, ma'am. You can sit. You can sit. మళ్ళా మర్చిపోతాం.
Good morning, everyone. We'll start the program within 5 minutes. Madam is coming. This is her. So, everything attendance sheet in the background. Attendance sheet, 2 pages. Please check. Then check and maybe. Thank you. Thank you very much. Thank you. అపార్ట్మెంట్ జనాలు తీసుకుంటారు ప్లాస్టిక్ వాడటం పొద్దు కూరగాయలు వాడటం కలర్ మాత్రం greenery, clear. Not so neat. Because you are trying to be divided in vegetables and vegetable market. They are fresh. Convert the other one. these are color Thank you. You want that? ఏ ఆకు పర్లేదు నేను ఆపర్ కదా ఒక నాకు పదేళ్ళు చేయను కొట్లాడికి ఏమి చదువు లేదు ఓ రైట్ ఫ్యూచర్లో అన్ని ఎక్సెప్షన్ కోఆపరేటివ్ ఫారెస్ట్రీ కొత్తగా
మనసు కాపాడు. ఇక్కడ లేదు రాలేదా చూసా నచ్చలేదంటే అతిథి అనేది ఏంటంటే అడవిలో మనుషుల కాళ్ళు కాలితే ఎంత పడుతుంది మీ అడవిలో వేస్ట్ చేస్తాం కలెక్ట్ ఎంతబడుతుంది ఆకులు వేస్ట్ కదా Good morning, everyone. Respected DG ma'am is here.
morning to all the dignitaries present here. I am Sadhana Chatterjee, Research Fellow, State Climate Change Center, ETRI. On behalf of Environment Protection Training and Research Institute, we extend a warm welcome. The workshop on building climate resilience in water sector serves as a crucial platform for us to discuss and strategize on enhancing climate resilience in water sector, fostering knowledge exchange and collaborative solutions. We are fortunate to have a lineup of esteemed speakers and facilitators here today who bring with them a wealth of knowledge and experience in water sector. Starting with the welcome address, I request Mr. M. Praveen, Senior Project Associate, State Climate Change Center, ETRI, to do the honor. Thank you, Sadhana. Once again, good morning, everyone. Honorable P. Vani Prasad, IAS Math and Secretary Government, Environment, Forest Science and Technology, and DG EPTRI. And respected Vijay Kumar Sir, IAS, Consultant EPTRI, and at the Department of Climate Change, Dr. J. Srinivas, and Dr. J. Radheshwar Sir, Training Coordinator and Climate Change Coordinator. I welcome you all the officials present here. And also, I wish everyone a happy World Water Day 2024. So, World Water Day celebrated water and inspired action to tackle the global water crisis. The core focus of World Water Day is to support the achievement of Sustainable Development Goal, that is SDG 6, water and sanitation for all by 2030. World Water Day is an annual United Nations observance held on 22nd March, focusing on the importance of fresh water. The day aims to create conservation and raise awareness about the importance of saving water. The workshop on building climate resilience in water sector is conducted under the project centering of State Climate Change Center, sponsored by Department of Science and Technology, Government of India. So we have been witnessing unprecedented and increased cyclonic activity, erratic monsoons, extreme rainfall, severe heat waves, and other extreme weather-related events. According to the Government Panel on Climate Change, that is IPCC, the global temperature are expected to rise by 1.5 degrees or more over the next 20 years. The impacts of climate change on water supply, sewage, and sanitation infrastructure are long-lasting and irreversible. The climate resilient water and sanitation infrastructure will help in not only achieving Sustainable Development Goal 6, but also towards social equity, environmentally just and economically empowered society. So, India, with its large population and high levels of inequality, is projected by the IPCC as one of the most severely affected countries by climate change. Water demand will rise exponentially as a result of growing population, expanding cities, and increasing income, while supply will become more erratic and unpredictable. It is now more imperative than ever to plan and construct infrastructure that is robust and adapt to changing climate conditions. So, climate resilience sources of water should be the focus of efforts. The stress should be on water infrastructure designated to resist and recover from catastrophic weather events such as drought and floods, as well as gradual changes in precipitation patterns and in temperature. Ecosystem governance and decision-making system may not always able to predict significant changes due to erratic climate conditions. In this context, it entails making wise decisions based on the understanding of the future rather than those based on stable ones. Resilience is a well-established idea, but as practice it is in infancy and not commonly reflected in current policies and recommendations. So, water infrastructure network will be affected by the physical impact of climate variability and change. An analysis of Council on Energy, Environment and Water, that is CEEW, in 2021 suggested that more than 75% of Indian districts are in extreme event hotspot. This means that India building infrastructure without sufficient climate-proofing modules could contribute to the systematic collapse of our economy. This workshop on building climate resilience in water sector serves as a crucial platform for stakeholders to discuss and strategize on enhancing climate resilience in water sector, overseeing rainwater harvesting sector, reducing wastewater, sustainable water management, the IWR, protecting nature buffers, and harnessing groundwater and fostering knowledge exchange and collaboration. I welcome you once again. So I request Vijay Kumar IAS leader, consultant leader to present a plan sampling to our DC madam. So I request Honorable DG madam to present a plan sampling to
D. Satyanarayan sir, the man-made of Suryapet forest, 70 acres forest, man-made forest from Suryapet, Telangana. Sir, this number. So I request Sadhana to present the plan summary to Vijay Kumar IAS sir. IAS sir. So now I request Srimati A. Vani Prasad IAS, Principal Secretary to Government, Environment, Forest and Science and Technology, Government of Telangana, and Director General Retired, to deliver the inaugural address. Thank you, ma'am. Thank you, Praveen, and thank you very much, and very good morning and a hearty welcome to all the participants today. A special guest here is Mr. Pusaran Satyanarayan Garu, and also from EPTRI, Mr. Vijay Kumar, Dr. Rajeshwar, Dr. Seshas Yonas, and from PCB, Dr. Prasanna, and many of the participants here who are from MAUD, PR department, and SMGHFC, as well as Water Board, Public Health, maybe some Mission Bhagiravata officials as well. I hope somebody from asking. Yes. Yes, and also the industry. Yes, and all the participants present here. Warm welcome to EPTRI and greetings on the CII. Welcome to you too. So, warm greetings on the occasion of Water Day. Well, we cannot overemphasize the need or importance of water. We all draw life itself from water. But then now it is for us to conserve, protect, and also make a very rational use of water. Particularly in the scenario of seeing cities go, water scarce to such an extent that habitation itself becomes a question there. So it's not a new question that depletion of water resources has led to movement of people, has led to war as well, and therefore the theme for this year, which is Water for Peace, is absolutely in place. Though it may look very distant from our everyday imagination, but it has been a fact in history that wars were fought for water. The very movement of people, the conquests were because of existence or availability of water. Now, are we in a similar scenario is the issue? And I place it on record our gratitude to DST for the project of strengthening state climate change center in the state of Telangana, and EPTRI happens to be the nodal agency for that. Now, climate change and the impact that it has would be multifold, and most important would be on the water sector. So it is very important for us to ensure, prepare, adapt, and also to ameliorate the ill effects of the adverse impact of climate change in the scenario of water usage, water availability. It involves not only just imbibing or gathering knowledge about it, but also to bring about a significant behavioral change and our very attitude towards the resources that we have. It has to do with more respect and more wisdom in dealing with the resources, because though we assume water to be very largely available, we all know about the 2% being available for use, and out of that again a very minuscule percentage being available as fresh water for drinking and other purposes. Well, the DST objectives, among other things, are to prepare a comprehensive integrated risk assessment due to climate change, which involves water sector as one of the foremost sectors. It is also to mainstream and promote climate adaptation strategies, development and planning. Now, the purpose of this, or the very rationale behind this workshop, is to develop capacity
in all the departments with the state government or every other stakeholder to create awareness on climate change and its impact on the water sector. So as part of this objective, capacity building for all the relevant departments has been conducted by EPGRI. Already there were workshops pertaining to climate change impact in agriculture sector, forest sector, health, and energy sectors. So water happens to be one more critical component where capacity building activity is being taken up by EPGRI under the sponsorship of Department of Science and Technology, Government of India. Well, as we know, climate change poses unprecedented challenges on the availability and also the quality of water, and therefore the management of water resources worldwide have to be much more structured, much more planned, and as a part of a adaptation for climate change. Now, rising temperatures on which we have proved the world has proved that it's not doing very much about it. The 1.5 degree barrier that we thought we would have a cap on it, we have crossed. This was announced very recently, and of course the goal is to be under 2 degrees centigrade increase, but that is not at all. It's a crisis situation. So we somehow got to go back to below 1.5 degree climate change temperature increase, and now shifting precipitation patterns is something we are seeing. We traditionally know of some Karte, as we call it, when there was like rainfall during those certain patterns, certain seasonal times where agricultural operations or many other economic activities used to be taken up. Now all those do not seem to be occurring as we would have liked them to. So the precipitation patterns have changed. Either there are extreme rainfall or there is intense drought or prolonged periods of dry spells. These are the things that we are seeing. We see floods even in urban areas, and also storms. All these which are leading to a very unpredictable kind of water availability. And the water stress that is exacerbated, it threatens the resilience of water infrastructure or ecosystems. Our very planning of water, how we would have probably planned for supply of water to cities, various villages or wherever, are going haywire because climate change is going ahead of us, and then it is upsetting whether the availability of water or our own planning. Our infrastructure also doesn't seem to be very resilient, whether the tanks or whether the structures that we have for storage, whether they would be able to handle the kind of intense flood or drought or intense temperatures in future is something for us to see. Whether the pipelines, whether our infrastructure that we have laid out for houses, whether it can withstand the climate change is something for us to actually factor in when we plan our water management. So building climate resilience in water sector definitely, as we all know, requires a holistic and multidisciplinary approach, and it requires much more synergy between departments than we can ever imagine. For example, in Bangalore, if you see now, it is the groundwater sources that are being checked by the pollution control board. They're keeping everything ready as to which are the water sources which are, potable, which are free from pollution or other kind of contamination. So they are planning in tune with the requirement of the city in such a way that they are mapping these sources with the groundwater sources, with the surface water bodies, and to verify and check and prepare a new plan of preparedness for this kind of a situation. Therefore, it requires much more hand-holding between different departments. It's not just about water board, it's not just about local bodies. It is about probably NGOs who would be working on rainwater harvesting. It is probably about institutions and educational institutions which actually have to bring about the behavioral change and impress on people to really save, really hold the water that everybody is receiving. Every institution, in case it were to have water harvesting management, then probably they can be self-sufficient in water. We don't have to think in these terms. We have to think in these lines. This is the question before us now. So there's a lot of synergy that is required between departments, between various stakeholders, and as well as academic and research institutions like
EPTRI and many others all around. Well, this conceptual framework, of course, it provides a roadmap for stakeholders, including policymakers, water managers, engineers, researchers, communities, to navigate the complexities of climate change adaptation and to develop effective resilience strategies. The outcome of this kind of workshops ought to be that we come up with this kind of conceptual framework and also through a lot of ideas from everyday experiences and share some solutions which could maybe be upscaled, not only at an institution level or not just in a small community, residential colony level, but maybe at the state level. So this is what is looked to, and earlier the workshops were really very satisfying in the sense that people did come up with a number of unique solutions and ideas, and I expect the same to happen today. Well, the framework of this entire strategy, it emphasizes proactive risk management, of course, and it means adaptive decision making and sustainable practices to minimize the adverse impacts of climate variability and extremes of weather conditions on water resources and its infrastructure. Well, I need not remind again about the National Water Mission's 5 goals, which impinge on having a comprehensive water database, which we do have the systems but probably needs to be updated from time and again, and promotion of citizen and state actions for water conservation, augmentation and preservation. Well, Water Day is actually a reminder of this sort of an action that is required from citizens as well as administration. And of course, we need to have a focused attention on the vulnerable areas. Water for peace, it underlines the equity that is required in terms of water availability and in terms of the quality of water that we are able to provide across the cross-section of the community. And increasing water use efficiency. Well, something must change and we should have a better acceptance of reuse of water. So this is also one of the goals of the National Water Mission. Let us see how much of adaptability has come about and what are the strategies to in fact do this, whether we can make policy changes or in terms of incentives or disincentives to ensure that all the National Water Mission identified goals will be achieved in a much better manner. Because it's almost in a crisis that has not yet emerged, but we should be able to see in our mind's eye. Then of course, the promotion of basin level integrated water sources management is something which is done at a macro level. Today we've been missing Mr. Rahul Punja because he was very much interested in speaking about this and sharing his experiences, but I think the Kaleshwaram discussion was more leading, which he could not avoid today. Then Telangana Water Action Plan is also being prepared, and we would definitely look to Irrigation Department to kind of firm it up at the earliest. This goes without saying that our future future request for any kind of programs would fall for this action plan as a precondition. So I really wish that the action plan for India, for Telangana would be done as soon as possible. That is the first point of coordination between EPTRI and Irrigation Department that will be required. Well, this workshop will definitely succeed in throwing light on the risk assessment studies that we can do and also how we can do the vulnerability analysis. And I'm sure it will impinge on the adaptation strategies that we can follow. And water resource management, you're all experts and functionaries in these departments, so you can share about that. And infrastructure resilience, as we keep repeating, should be one of the important topics or ideas that should emerge on that as well. So, as to conclude, I would say that the workshop should definitely throw light and ideas on all these aspects that the National Mission for Water envisages, and also to make actionable recommendations for synergy between departments and also for public action, and for a extended and much more stronger idea and acceptance of importance of water for life and for peace. I wish everyone has a pleasant stay and a very fruitful experience listening to
wonderful lineup of speakers and experience sharing that is going to occur today. And I would encourage everybody also to intervene and to share their experiences to make this a wonderful and two-way learning experience. I thank everybody present here today for your time, and I wish this workshop every success. Thank you. Thank you, madam. I request Srimati A. Vani Prasad IAS madam to administer the oath for World Water Day 2024. This is a individual. Today, on the occasion of World Water Day, I take an oath to conserve water and to use water wisely. I pledge to consume the most precious treasure, water, judiciously and not waste even a drop of water. I also pledge to motivate my family, friends, and neighbors to use water wisely and not waste even a drop. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Professor A.K. Gosain for a session on research to build climate resilience in water sector. Sir has been a professor at Department of Civil Engineering, IIT Delhi. Was awarded the 11th Mosam Award for his research publication, Application of Deterministic Conceptual Models for Water Balance Studies in the journal Mosam, published by Indian Meteorological Department. Has been a panelist at Planning Framework, World Bank and MOFCC Joint Workshop, and also the panelist expert at 6th Research and Development Session of Indian National Committee on Hydrology, Thiruvananthapuram. I would like to personally thank Professor Gosain for his precious time and invite him to this workshop, please.
Yeah, no, it's done, fine. Just stay here for a while. Lower it. So, a very good morning to all of you. Can I start the session? Yes, sir. Good morning, sir. You can please take over the session, sir. Okay, thank you. Can you see my presentation? Yes, sir. Fine, thank you. Sir, please maximize it to full screen, sir. It's already maximized. The presentation mode. You're not seeing that? Yes, sir. You may continue, sir. It's visible, sir. Fine. So very good morning, and sorry it took me more time than I thought to get into the system because of the issues. Today I'm going to share with you some of the work which we have done in my group, and also talk on the topic of today. That what is the recipe to build climate resilient systems in our water sector. So I will be touching upon various subsystems of our sector, and I hope you will enjoy this presentation. I'll start with the biggest system, which is that when we talk of water, everybody is a user of water. We start at the local level and individual we are a user of water at the urban setting. Then as a farmer, we are a user of water for our agricultural activities or for business activities, industries. All these demands are taken from the natural resource which becomes available at the basin level. So when we talk of the resource availability, that cannot be ascertained at the local level. It has to be seen at the level which is the natural boundaries of the area which contributes to a river system. So when we talk of any river system, it has its associated boundary, what we call as the basin of that river. And then we can also, there are very huge basins which will have many river systems, subsystems. Becoming part of that, like basins like Ganga. So we can take the whole Ganga unit, or we can take some units of Ganga as tributaries. So when we started looking at this particular issue of the water sector, so far we have been assuming that
this resource at the basin level, this is our planning unit, and we have committed that to the planning unit at the national water policy as well. We assume that within the natural variability, over a long term, this resource availability will be same. If we talk in terms of the mean annual resource availability, mean annual volume of water available for the basin, that will be more or less similar, though from year to year on a year-to-year basis, there will be natural variability. Some years will be having more droughts, they will be having less resource available. Some years might be having more than the normal, which might be major floods coming in that year. But in terms of the long-term perspective, we assume that there is a stationarity in the system. So we used to call it a stationary system. Whereas when the climate change implications started, we started getting the impacts of climate change, that stationarity has been lost. So in the long term, if I take the 150 years of the past, and I take the 50 years mean resource availability or the mean flow available in the same river basin for the next 50 years, it might not be having the same value, it might not be having the same mean. There's a stationarity has been lost because of the climate change implications, and that creates a huge problem. Whether the water is going to be more than an upward trend in terms of having more availability of water, or downward trend having less availability of water. Both the sides have its own implications. So the climate change community in early in 90s, the UN and ICCC, IPCC, they had tried to associate themselves with these implications, and the UN had started asking every country, they do the studies at the country level, Excuse me, sir. to quantify, yes. So the slide is not moving, so. No, I'm still on the same slide. Okay, sir. Don't worry. I'll be moving. Tell me how much time I have. Sir, 40 minutes, sir. Okay. No, just check now. I'm just trying to check the slide whether it's moving or not. Is it moving? Sir, shall we present from our end, sir? Or is it moving now or not? I have moved the slide to the next one. No, sir, it's not moving. Or you can present from your side. I have no problem. Sure, sir. I'll stop sharing. Yes, sir. Okay, thank you. Can put it in the slide more so that we. And go to the second slide. Can you move to the second slide, please, and put it to the presentation mode? Is it visible, sir? It's not going to the presentation mode. Anyway, I don't mind as long as people can see it. Very sorry for these technological glitches. These do happen when we at the most.
Okay, sir, now you can continue, sir. We are visible. So we are sharing from our side. It's not a problem for us, sir. Okay, we can continue. Okay, fine, now this is fine. Go to the previous slide, please. Yeah, so I was on this, I was trying to convey to you that the national communication will see one climate change. And India was also asked the same. So two components of this, three components basically. The emissions, what every country is generating, so they were supposed to communicate that. Then the impacts of the climate change on their respective sectors. So India has looking at various sectors like forest, agriculture, water, and likewise. So they want to compile those impacts of the climate change in their country. And then the third part was the adaptation, that how the country will adapt to the climate change impacts. So far we have been mainly communicating through the national communication. National communication 1 and 2 have been made in 2004 and 2012. National communication 3 was made sometime last year. And the national communication 4, which is starting just this year. So NETCOM 1 and 2, the water sector, what will be the implication on the water sources of the country? That was what was done by ARCO, and that went as part of the national communication. And the fourth communication, again, we have been asked by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change to spearhead the water sector. So I think Delhi and our group are joining hands to really look at this climate change impact assessment on the water resources, and also trying to identify what will be the plausible adaptation options that can be used by the country. So that is a huge work. And this target year for the National Communication 4 is 2026. That's the time when they will be making that communication. Let's go ahead. For making such communications is what you need to do. And that is a very important question, that how you make such communications, how you, first of all, identifying or inventory of the emissions is relatively easier, because you take the observations of the present, what are the emissions level coming from various sectors, various industries, and various aspects, and that you put in the report, and that is much easier for you. But when it comes to identifying the implications of the climate change of various sectors, you have to look at how that, what kind of methodology can be used. What you have available with you is the projections of the climate change for your country for the future, which is till the end of this century. So that is what was available at the previous NETCOM law. So the only thing which has changed is the higher understanding of the climate, the whole climate variations, the climate models are being used. So there is an improvement which is happening over the past 20-25 years. And that's what you will see, that if we talk of NETCOM 1, the projections used for NETCOM 1 will be different from the projection used for NETCOM 2 and 3, and now the fourth projection, the fourth assessment, the national communication will be using the latest projections which have been made using the more refined models, the climate models. What these models do, they make assumptions on what are the emissions coming from various countries, and since you can only know the emissions of the past, when it comes to the emissions of the future, nobody can be very sure about what will be the emissions of the future, because every country is trying to reduce the emissions, but there is no clarity that to what extent they will be able to do the reduction. There is a reason that there are so many
different projections, the scenarios which have been put in place. Presently, we are calling them the SSPs, appeared for last page. So these scenarios are the ones which are with the assumption that one will be the trajectory of the emissions of the future. How much will be the emissions which will be able to control as a global community? And on that basis, they come up with that what will be the resultant because of that emissions and the CO2 after taking that to models with these inputs into account. They come up with that if you have this scenario, it will be valid for future. Then what will they change in temperature, what will they change in precipitation? All those things become available as the inputs to be used by various countries. And that is what exactly is available now for the SSPs till the end of the century. So these are these inputs in the form of the precipitation on a daily level, the temperature, the minimum maximum temperature on the daily level, that is what is available. So we use these on the models, the hydrological models, which are basin level models, which mimic the natural processes of the hydrological cycle. And they predict that if you know your precipitation, if you know your temperatures, if you know your other parameters which are required for governing the transpiration demand of the biomass, then you can try to find out what will be the fate of that rainfall or precipitation fall on the landmass and how it will be distributed in various components. In terms of some part of it will become the stream flow, it will move over the surface, some part will go to the soil and move within the soil and finally join the groundwater table. Some of it will be lost by the evapotranspiration. So all these processes are continuous processes. And the challenge of these models is that how you parameterize these models. So what we do, we take these inputs, but before doing that for the future, we validate the models on the past historical data. So we know that how much precipitation has occurred in a particular basin, how much is the flow which has been observed at different locations and what we should take the measurements, or even the state governments are taking measurements in a basin. And we generate the flow through the model and compare that with the actual flow which has been observed. So if your model is, you have captured all the variations of the properties of the basin, then you will be able to regenerate that through the models which will be comparable to the actual observations. That is the part which we call the validation of the model, the calculation and validation of the model. So having validated the model on different basis, then we impose on top of that the future scenarios, the emission, the changes in the changes which are happening in terms of the precipitation and the temperatures, and we come up with the quantification of the climate change impacts on the water sources of the basin, on the hydrological basis. Okay? So I'll keep on telling you when to go to the next slide. So I think this is the slide which is not next, previous one. And this is the, go to the previous slide please. This is the example of, I think this is okay, I have already explained this, I have already put that no this four maps you are seeing, they are the four inputs given to the model for calibration of the model. And this is for the Ganga basin. On the left top corner, you are seeing that what is the terrain of the basin. So this is what we call the digital elevation model of Ganga. On below that is the land use map. What is the land use of Ganga? So you are having the forest area showing as shown as green. Most of it is agriculture area, which is the yellow part. And next to it, on the right hand side, lower corner is the soil map. How the soil is varying. Because these three
things, the terrain, the soil, and the land use govern what will be the state of the water which falls as the precipitation. For example, if your ground is totally paved, if it is having a hard rock or a wasteland, its response to the same rainfall will be different than a ground or a land mass which is having soil, which is a porous soil. Within the soil also, if you have a very highly porous soil, the infiltration will be much higher than a clay soil where the infiltration will be less. So likewise, the terrain is very steep, your flow of water which will be moving on the top won't get a chance to really penetrate into the soil. It might be having more surface somehow. So all these processes are defined by the properties which are land use and the soil and the terrain. And then we divide we generate from the DEM, we generate the drainage network. That if this is the terrain, what should be the natural drainage system, which is generated, and you can also compare it with the actual drainage system. In some situations where the land is very flat, you might find that it's slightly misbehaving, but usually the drainage system related to the DEM is very, very accurate. So having done that, you are then, I cannot really explain everything because this is a very, very detailed aspect that how a hydrological model works. But in nutshell, I can tell you that all the natural processes of hydrology are very model in mathematical form. And what you are getting from any area ultimately is something which is reasonably correct in comparison to whatever you are observing through the observations. So in the same way, you can also say that if you have a very good, because it keeps track of the soil master of the soil. If you have a good soil master observation, you can use that also as a checkpoint, check whether your model is behaving properly. So you will get the soil master variation, how it varies from day to day, because you are imposing on top of that what is the rock base which is coming from the soil. So ultimately the outputs which you have moved to the next slide, these are the outputs which are shown at the basin level, but you have the outputs at the watershed level. This is a very, very detailed output in terms of various things. What is that? The actual evapotranspiration, what is the groundwater recharge, how much surface runoff has been generated because of the individual rainfall, and even also the water yield, which is the total water resource available in the river system. So all these things become available to you, and that is how you now try to compare. Go to the next slide, please. Now you have something to compare with. So now, after validating the models for all the basins, we have used those models with the projections, the climate projections with respect to the temperature and the precipitation, and analyzed every basin. Go to the next slide, please. There is an overall picture of all the basins of the country. So when we are doing this, we even don't understand, we don't look into the political boundaries. If you are taking Indus, we are taking full Indus. If you are taking Brahmaputra, we are taking full Brahmaputra, and likewise in the Ganga system also. So modeling outputs are then obtained, and we now have something to compare. What has happened in the past in terms of various subcomponents of water, the water balance components, and what is projected to happen in future for that specific basin. And that becomes a comparison for us to identify that how the climate change will be impacting with respect to a specific projection, with respect to a specific scenario of that projection. So that has to be understood properly. So we have analyzed from various angles, looking at the severity of the droughts, looking at the changes in the flow patterns, whether it's the low flows or high flows, and also identifying that how much is the change in magnitude and frequency of the
flood peaks, and then change in groundwater recharge. Next, please. So in the next slide, you will see the comparison at the country level. And this is what is the precipitation change. So what we have done is that we have taken the historical data on all these components. What was the historical precipitation in the baseline period, which is basically the immediate past, the past 30 years, and compare that if you use, there are two scenarios which have been taken here, the mid-century and the end century. So what will be the situation in mid-century years, 30 years, and the end century 30 years? That comparison is shown here, that the change from baseline to mid-century, change from baseline to the end century. So wherever you are seeing that there is more rain, that means there is more precipitation going to be experienced in those areas with respect to the middle century. And if you go to towards the end of century, you are finding that is expected to have more precipitation in comparison to the present immediate past. And wherever you are having the red area, the red color, there in those basins you are going to have less precipitation. So that was what was the situation of the RCPs of the assessment report 5. Now the assessment report 6 has come. So our new fourth assessment report, the fourth national communication, will have some variations from these results maybe, depending on what the new models say of the future. So if there is a change of the new model in terms of these components for the future, there might be some slight variations from what we are showing now, what we are seeing now. Next, please. Similarly, we have compared these things for the water yield. This is the total water source availability for different parts of the country. Next. In the same manner, we have looked at how the actual evapotranspiration is going to change. So again, in some areas, the evapotranspiration is going to be less than the present evapotranspiration. Here again, we are also making some assumptions. We are making assumptions that the land use remains same. So there can be a question that maybe the land use may not remain same for future. So if that is so, then you have to predict also the land use, what will be the change in the land use for future, and then you can use that land use and then find what will be the situation in terms of the actual evapotranspiration. So some of my students have done that work also, and it is published internationally, where they have shown that how we can predict the future land use using various models, and that can also be used to improve these results further. So this is something which is a continuous phenomenon. And keep on breaking in all the additional information and keep on improving your understanding of the variations in the water sector over various time. Next. This is the analysis done on the sediment yield. You can see here that most of the areas are red, but the rainfall intensities are of the kind where the erosion, soil erosion is going to be much higher. So your sediment yield is going to be much more than the past historical sediment yield, which is a very, very serious concern. So we have to really think in terms of what can be done to take care of that issue. Next, because this will also imply that all your reservoirs which you had designed for a specific sediment yield, now they are going to be losing their life storage much earlier than they were predicted. The debt storage is also going to be gone for most of the reservoir, but it might start encroaching upon your life storage as well. There is a percentage change in the drought peaks. So we compared that how the drought peaks are going to be more exaggerated or they are going to be similar. So you can see that there is a mixed trend. Some areas the drought peaks are going to be more than, that means that they are going to be more prone to the droughts than some other areas.
So this is something which is variable from, because we are looking at the whole country as a unit, but if you go from basin to basin, you will have more variability. Becoming visible in a manner which you can associate with. Next. These are the two variations in terms of the high floods. This is the top left corner, and the lower one is how the low flows are going to be changed. So you can see that almost the whole country, the high flows are going to be high, the floods are going to be more severe, the peaks are going to increase in future, and at the same time, the low flows are also going to be impacted. The low flows are also reducing, so which is very serious. That means the runoff which is taking place is not giving that kind of time for the water to penetrate into the soil and enhance the groundwater yield. So your perenniality or the low flows are more dependent on the contribution coming from the groundwater. This is not going to be very much, it might be depleting or having less groundwater available in future. And mind you, all this is, we have assumed that there is no anthropogenic changes, whereas we know very well that the anthropogenic changes, the way we are using the groundwater is also going to add more complications on top of this. Next. Okay, so this is as far as when we are looking at the climate change implications to water resources as a resource at the country level and in the country at basin levels. Now I'll try to take you, because when we are dealing with the water sector, the scale plays a very major role. You cannot be always doing these kind of analysis at the basin level, because there's a very coarser scale. Your actual actions are, and they are quite variable actions when you come to the urban areas, when you come to smaller areas. So the other side of the story is that what will happen in the urban areas is not something similar to what will happen at the basin level, because urban areas have their own implications because of the various man-made interventions which are done at the urban level. So the urban flooding is, if you are looking at, you have to first try to understand that why the urban flooding is happening in that particular city. So each city is different, and this is something which we had done for the World Bank for the city of Calcutta, where the objective was to look at the implications of the climate change on the city of Calcutta. So we had analyzed the city of Calcutta. The city of Calcutta in the setting, it can be flooded because of three different reasons. One is flooding in Hooghly. It might be flooding, the Hooghly is flooded, it might be flooding part of the Calcutta city. The second option or the second reason can be the local rainfall which occurs on the landmass of Calcutta. That can create the flooding in Calcutta city. So you have to basically use the hydrological model to really look at what will be the situation in the Hooghly as a river. So that was done. And then for looking at the city level, we have to really use the urban hydrological models, where we are able to simulate the man-made drainage system which we have incorporated to let the flood water evacuate the city. So that becomes another issue. And the third possibility of finding out the Calcutta can be storm, the various storm surges. So it can also bring some water on account of the changes in the sea level rise, and on account of that the storm surges, which will have a different implication for the future. So it was also incorporated. Next. When we are doing this kind of study,
at the city level, then your scale becomes totally different. And in this particular case, we had done a lot of vulnerability analysis at the ward level. So each ward was analyzed, and we also went to the extent of looking from the various indices, because flooding is something which is the inundation of the area with the water. But then what is the implication of that flooding? It is also dependent on the social setup there. If there are small villages, they might be, their whole livelihood might be affected because of that flooding, and they might lose everything. Whereas if there are big houses for industry, they have different kind of implications. We have to look at from the social vulnerability angle, from the flood, the land use vulnerability, that where you are located, which area is more prone to the city, the flooding, and the flood index also combining the two, that is where the vulnerability will be decided. And then if we combine all the aspects, then the composite vulnerability. So these are the things which are tools which can be generated for making various kinds of plannings at different level, which are at the city level. Next, I'm just trying to, and the tools are really available where you can look at the inundation, what is the extent of the inundation, which ward will be inundated by how much, and this is also connecting with where the rain has occurred. So we had some rainfall stations within the city actually observing that how much is the rainfall occurring. Then we could tell beforehand that this is the kind of extent of flooding which will take place. And we have, after that, we have done some homework for other cities. We have done recently for Delhi. And Delhi, we are having a flood forecast model, and I'll be sharing briefly with you in the next few slides. Next. So the issues of adaptation, let's discuss that before I can touch upon some of the other work we've done recently. Again, I think when we are trying to understand the adaptation, we have to first start addressing this issue at the basin level. That in the basin, how much is the water which is good water which is available? Even ignoring to start with, there are many basins which are interstate. So we have that in our country. So even if when the basin doesn't understand the political boundaries of the state, we have to look at what the basin makes available as a natural process to the country in that basin, how much it goes there. And then we can start looking at how much is the demand which we are putting on account of various demands. And the demands can be, your major demands are basically the agriculture demand, the domestic demand, the industrial demand, and we have been always ignoring the environmental demand. You have to add that environmental demand also. You cannot take away all the water of the river on your property. You have to leave some for the environment to survive. That's very important for your survival. So, at the end, if you want to think of adaptation, you have to first look at, have we crossed? I think the one thing which is very important to understand. If let's say that 100 unit is the availability from the natural resources for your basin, and if your demand goes beyond this 100 units, then that is not sustainable. You cannot impose more demand than the availability. Then you will be doing what you are doing right now. You are taking that additional demand of the deficit from the groundwater sources. So the groundwater sources are built over a very long period. So you are mining the groundwater to take care of your additional deficit which you are imposing as on the basin. So you are finding that almost all basins of the country, over the years, they are losing groundwater. The groundwater table is going down, and you are is quite obvious that you are mining the groundwater. And a day will come when there is no groundwater left,
So you will have no option but to your demand will not be met. So the sustainability issue is very important. That our demand we are imposing. You cannot exceed the availability, which is after taking out all the judicious demand, and that sustainability has to be imposed, has to be maintained. So we are right now we are talking only from the quantity angle, that is the hydrological sustainability. At the same time, if you are not keeping track of your pollution aspect properly, then you will also impose another, you will violate another sustainability, which is environmental sustainability. All these sustainabilities are very important to be addressed when we are looking at the adaptation options. See, what I'm saying is, you might decide that your adaptation, for example, in area, can you go to the next slide, please? If your area, you feel that temperature has increased, there is more evapotranspiration, more water required for having the same crop, the same yield in the crop, you might need more water. So if you are trying to use more water without understanding that collectively the total demand of the basin, has it already saturated? Has it, by taking this additional water, are you going to create a deficit? Then that should not be allowed. So I think that is where the finding out the plausible or the viable adaptation options is a very, very important first step. So what actions you need to be taking? You have to have a very critical analysis of all your basins. So you have to go in for river basin management plans, as we had done for the Ganga basin, which was the first basin was taken up by the Arctic Consortium, and I was leading the water management group. So there you will first task will be to identify what is the resource availability, natural and spatial. Within the basin, you might have some areas which have less amount of water getting generated. There are other areas which have more. What is the present and future demand? You have to quantify that very carefully. What are the present efficiencies of your project? So there now we should also start looking into that how efficiently we are using our water. Whether it's rural areas for agricultural purpose, or whether it's urban areas where we are using domestic and even the industrial purpose. So now the benchmarks have to be created that how much is your judicious demand. For example, the present efficiencies of our water source projects, irrigation projects, is around 30 to 35%. So that can be, we can reduce the water requirement for our crops by enhancing the water use efficiency by changing the methods of irrigation. Or even for the same method, we can make it more efficient by taking care of some of the factors which I think most of you people might be already knowing about. And that will make some of the additional water available to you to take care of additional demands. Because as such, your population is going to increase, you will need more water for your industrial purposes. So I think overall, if you see, every sector has to start thinking in terms of how to enhance the water use efficiency, or in other words, how to reduce your demand of water. And then you also have to look at the environmental status of your basin, whether you are already violating the environmental flows or the flows are intact. Then you can look at the development pathways with and without climate change. So that is the strategy which has to be used for every basin or by every state. And this is not an easy task because this makes the whole issue very complex. It is very intensive, but the scientific tools are there now, and we have been using, which can help you in bringing all this information on the table
in a very, very logical manner. And where we have to also work simultaneously in terms of the formulation and sharing. How you can use the databases, how you can make the framework which you can use for this purpose. Next. This you can skip because I have already talked in terms of the sharing of the information. Now, just for your information, we have been doing a lot of work in the country level. So we have this is also part of the adaptation option. Can we generate the early warning system for our rivers in terms of the flooding, and also early warning system even in the case of low flows, because most of the time we are also managing the low flows. So this particular exercise, this portal we have made, where we are trying to do the real-time flow forecasting by simulating each system one by one. Go to the next one. So we have all the systems, all the river basins, which we have calibrated and validated, and that means the flow forecasting. To do that, to do the calibration and validation, you will need to also implement all the projects which are there in basin. If you don't do that, then you won't be able to, because you might be saying that I'm going to get this much flow, but the reservoir release will decide how much you have released from the reservoir for the downstream area. So you have to incorporate the reservoir functioning also, and that has been done by taking all the major projects and immediate projects, and it can further be improved by taking other additional projects like micro irrigation projects and those. We didn't have the data. So here, what we are doing, we are using the rainfall forecast of IMD, which they do using two different models. One is giving 4-day ahead forecast, one is giving 6-day forecast. And every day, we are using that forecast rainfall for each basin and then running the model with the validated models, and then issuing the forecast that what will be the flow. So you can go to any other basin and you can click on a location which is of your choice according to the flow coming at that location. So that is something which is a very, very big effort which has been put in place. And that it will also give you in the form of the table or in the form of the graph, and it keeps on doing throughout the year, every day. So every day we are simulating the whole country in the morning after getting the updated data of the rainfall forecast. And if the rain has not occurred, still it simulates the moisture condition of the soil, and it gives all the other aspects of how much, since we are also having some irrigation done through the reservoir, so we are in a position to very closely monitor that also in terms of how much is the biggest water which has been used in the area. We have, in a pseudo manner, we have identified the command of that particular project and that implement there. But what I'm saying is that tools are there, they can be further improved, they can be validated further after looking at what the model give and what you're getting. And they are very, very useful tools for making the policies, for making the decisions, the operation decisions on a real-time basis. Next. Then another project, how much time I have already spent? Can I take another 5 minutes or so? Okay. This is another very unique project, which is the GCRF project, which is the Global Challenge Research Fund of UKRI. The UK government has given this funding. And
there's an international project where four, besides UK, which is the Newcastle University, the three more countries involved, like Colombia, Ethiopia, and Malaysia, and we in India. So this is a project on water security and sustainable development, where the idea was that how to really use the systems approach to tackle this issue of water security. So we had used taken the city of Delhi as a case that will try to find out what is the situation about the water security of Delhi presently and what it will be in the future, and how we can impact some of the sustainable development aspects for the Delhi to be comfortable for the future situations. Next. So here we were trying to basically look at all the systems, not like flooding, which was just mentioned about the case of Calcutta. Here we are looking at all the water systems, starting with the water distribution network, the sewerage network, the sewage treatment plants, and the drainage system. So all these systems interact with each other, and when you're looking at a city like Delhi, things become really very complex. So we decided to understand scientifically the performance of each of the systems, what is their present status, and how they interact with other systems, and then identify and evaluate the reasons for their malfunction. Because the systems are not functioning well, we must know that if we want to improve the water security of the cities, we have to take care of all these issues, and then evaluate the adequacy of each system and steps for better management. And we also then incorporated on top of that the climate change. Next. Next. So this is the no, go to the previous one. So if you are really tackling, you are go to the next. If you are tackling the issue like this, so you can see that green part is Delhi and the other part is the Upper Yamuna Basin. Now you have to first also identify that what is the situation in terms of the water becoming available to Delhi. What is the sustainability of its source? That means the Yamuna as a basin. And then how Yamuna is going to be impacted with respect to climate change. So we have done the various kinds of hydrological model that we use, the system model has been used to look at various options, and then the climate implications on the basin of Yamuna. So that means if you are going to understand the issue of the water security of Delhi, you have no other option but to also take into consideration your understanding about the basin of Yamuna. Though Delhi is getting water from Ganga also and Indus also. So then we came to the issues of the NCT of Delhi. And what are the various issues? The groundwater modeling has been used to really look at the groundwater aspects and how the groundwater fluctuates. Because nobody knows in Delhi, and this will be true for many other cities, how much groundwater is being extracted. There is no figure coming from BJP and the Delhi board. So we have used the scientific knowledge to really verify that and then indirectly come out with how much is the groundwater utilization. Similarly, the urban water audit and looking at the circular economy, that if you are to start reusing the water in Delhi, how much demand can be reduced from the fresh water, for what purposes you can use the treated water, and how this demand can be coped up in future when you will have less water available, various options available. So I think in that sense, all the next piece. So we have used different scales to really look at the systems available at those scales. Next, go to the next please. Now, this is one of the basins within the Delhi. This is one of the drainage basins. It's called Barapada Basin. So here we have done a very detailed flood modeling, and we have generated the flood forecast system for this area. So now we have around 10
in weather stations. So directly we get the rainfall and then we can predict how much which area is going to be flooded and create a warning. Next. This is a campus. We have done some circular economy in the campus that if we change the old pipe to the new pipe, how much time it will take for us to really go even whatever investment is going to be made, because we are spending lot of money on the electricity, because the roughness coefficient has increased very much in the pipe and the electricity pipeline. Those kind of tasks can be done to a scientific experience. So I think this is what I have already mentioned, that the climate change implications of the Upper Yamuna Basin. I think you people can, I think you can share these presentations with other people, because that's time. And we done the water audit of the NCT of Delhi, very systematically analyzing that how much is the hydrological processes, the water getting into from the rainfall into the ground, how much that flows into the river system, and how much we are using all those things. So that in a very detailed manner, we have done the mock of the water balance and water districts of Delhi. This is what I was talking about, the groundwater model, that we have identified those areas where how much is the additional stress because of the over abstraction of the groundwater. Next. And then we have also come out with how the pollution can be reduced. So we have by doing the observations of the pollution in different sub-drains of Baramulla basin, we identified those areas which are mainly responsible for majority of the pollution. So the idea was that if you really want to reduce the pollution, you have to plug, you have to identify where it is coming from. And that is easier if you can identify that area, because all this is flowing in a natural gravity. So which are the drains which are bringing in the maximum pollution? After identifying the drain, then you identify its catchment area, and then look at within the catchment area, what kind of pollution is coming and what are the sources, and you can plug them. So like in that manner, you have reduced the area to be inspected drastically, and plugging becomes much easier, and you can then very effectively do the pollution abatement in the river Yamuna, which we have been doing for the last 35 years or so, and we have not been successful. So we have showcased that if you really mean business, this is the way. Unless you plug the sources, you can plug in the last stage when the river is going to join, the drain is going to join the river, that is too late. This is something which we have done for the early part of the warning system, and I was explaining to you that what data we are getting, and then go to the next one. So using this data on a daily basis, we can tell what will be the areas which will be condition. Next. Since we have basically we have used the models to really simulate all the drains of Delhi in this area, and then we are also trying to do the crowdsourcing to validate our models. So we have made an app which we have made available to the various users, including the BJP. Go to the next one. This is the app which is available on the store. And using this app, any citizen can tell us what is the depth approximately that area location of where he is getting a geotag picture. So that helps us in improving the model and verifying that whatever we are getting at that location, is it something similar which we are simulating from the model. So this might be able to really give a lot of input to the people who are working with us to improve the model further. And then look at what are the reasons why there is a differentiation between the model and the. So this site is there where all this work of this particular
the project is the ongoing project is going to be completed towards September of this year. So you can, if you are interested, you can go to the site and then see various things which we have, our group has done. Next. Yeah, you can, okay, I think that is what I wanted to share with you. Any questions you have? Most welcome. Any questions from the Hello, participants? hello. Namaste. Good morning, Professor Garu. Professor Hussain Garu. I am from Telangana state. Sir, is audible, sir? Yeah, I am from Telangana state. So its historical importance is such 1,200 plus years. It was quite independent and unlike India United, which was the colony of mere and after all slaves. We were quite independent. Our water bodies, water resources were such precious, and they are yielding results even today. Thousands of lakes were built in. By Chola regime for 400 plus years, Kaktiya regime for 400 plus years, and Nizam regime for 400 plus years. So only two questions. So one is AMC, urban flooding. Can't we divert the flooded waters, urban flooding? Early warning system. You raised that question also. That is the dire need of the day. We can get the feedback from bottom to the top, top to the bottom. So can't we divert the waters to the KMC or Hooghly or Ganga or other rivers and rivulets to Bihar, a starving state, for centuries together? We have to stretch out. I'll take your phone number. We are waiting for the past 4 plus decades for available utilization of available rainwaters, river waters to the ultimate beneficiaries in drought areas, drought prone areas, backward areas, drought, I told drought also, famine, drought, poverty areas. So we have seen and shown the mixed realities by fighting for getting the waters for the most neglected areas of the nation. Famine areas, drought areas, backward areas, and fluoride areas. So we have disappeared everything. We have disappeared in migrations also. You please think of it. I'll make a call over phone. Let me not waste the precious time of other participants. I'll make a call to you. Yeah, certainly. I think My name is Dusharya Satyanarayana. You can search me in Wikipedia, Google, YouTube, Facebook, WhatsApp. I am such person, got birth in rural India, not from Israel India United, but from Nizam's regime area. So precious. certainly. So I think we are available for any kind of help which we can render from our side. we will let us exchange the views and responsibilities. We are ready. So I make a call to you. Let me not waste the precious time of the participants. Thank you. Salutations to you. Namaste, namaste, namaste. Thank you much. So any questions from irrigation department and rural participant? Okay, sir. Thank you very much for the insightful presentation, sir. Thank you. Thank you much. So, All the best. no, thanks. We'll wait for tea for 10 minutes. So after the tea, we'll have a group photo in the tea, ma'am. Group photo. So break for tea, ma'am. 10 minutes. After that, we'll have a group photo. The principal secretary, ma'am. Next session, the first session.
ఎవరు చాయ్ తాగరా? చాయ్ తీసుకోండి. అంటే అన్నం జర ఆన్సర్ నేను తెలంగాణ తెలుగు మాట్లాడతా ఎవరు? మేడం మీరు తీసుకో చాయ్ నేను కూడా తాగేది కానీ అందరికీ లేదు. You are very ignorant, you are not learned, sir, instead of Bhima, you become Bhima. Madam, you also look up it. You Sagara, madam, you are very active from Palvacha. You are discussing with Vijay Kumar and Palvacha. But my eyes and my ears not normal. They are abnormal. My birth and health is also abnormal. So, not normal. That is avoided by. I think eyes, ears, they will be working on it, functioning on it. Even during night. If alert or not, if somebody shows at me here, it will not go inside. Permission is not required. You are able to grasp and say, street sugar, Sukuna local. System local Rani and Rani. I'm doing it. Exceptional. See what happens. Sugar pressure that's the design. You got a market. Rajeshwari is a medicine herbalist. She also from Patawad. That's something. She also from she's a medicinal herbalist. We can use her in agriculture. No, I'm also interested in trying to find out what is ఈ దగ్గర చాలా ఉన్నాయి 40-50 రకాలు కిడ్నీ జబ్బు పోయేటి షుగర్ పోయేటి the న్యూట్రియోరియేటివ్ ఉన్నాయి
Actually, I'm not contour psychiatry Now she's negotiating well. So, the person is escalating our product. So, similar solution will all get even I can say Trade the markets level. Production actually. Most likely in Hyderabad and KTPS. Under Bayro one Sandeep, Bayro candidate. We have a product. It's a microbial basic. मेरी बाजी आर्किटेक्चर बाजी है landscape అంటే just వాటర్ ని చెప్పాలి ఏంటంటే ఒక 4-5 మైక్రోబుల్ ఒక 2 బంగారు దీనికి మనం ఫార్మ్ అండ్ న్యాచురల్ కలిపి మనం సాయిల్ యాడ్ చేస్తే these are plant food promoters and basically they sequester nitrogen, phosphorus, that from the soil and give it to the plant. So fast. We commercial market I work with them. we have it in a powder on a liquid form. And then you can under microscope you can measure the formation, safely found. So CFP of 10 power 9 RNS. We are the process of marketing. Is it needed before seed? You can read you can read at any time, but ideal before seed. And the biggest, as I was mentioning, I work with data. Basically, work hard to really, there is a campus of this basically into these things. So, when I talk And the about period number is the microbial assisted soil bank and all that. so when I'm really weekends or monthly, I have a team out spirit. We used to go to the other campuses. And then get those problems. Wow, EPT number is last time. Yeah.
And I am also in Hey, who physical generally? Look at me. Only pulls people inside. Only just reflecting the sunlight. It's not doing anything else. Basic sunlight reflected sunlight uses roof now. Why not have a roof available? Uses sunlight. Sequestered carbon sequestered. We did the carbon sequestered. Sunlight is just reflected. Sunlight is a resource. You are just wasting. I mean, there are different approaches. If you look at in terms of energy approach, దేవుడు సూర్యుని ఇచ్చి సూర్యరశ్మిని ఇచ్చి కాంతి ఇచ్చి ఫోటోసింథసిస్ అయితే నా ఫుడ్ స్పేస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. so I am talking in terms of We are talking. The sunlight is energy. I'm talking in terms of ఎట్లా వస్తుంది కాబట్టి వేడి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని డిఫరెంట్ చేస్తాం అంటున్నాం మనం. కానీ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. But these are competing. Absolutely, I'm not denying. See, actually, I see I'm more into sustainable practice rather than green. There's a very airline because green is one of the greenwashing where people build it and then try to put it in pictures. నాకు భూమి ఉంది. I can read it. Good. But I can also use it for photosynthesis. I can stuff the soil. Yeah. I can get some products out of it. Herbs, for example, or greens, for example, or tomatoes. Yeah. So, why not reflect like a resource? This is a compromise. I am not denying it. I am denying it. The very first is to understand what is the easiest way. Convenience. Cover the plastic part. The easiest way is to address the issue. Here we are talking about heat this. So addressing Heat to water, light, climate change, political compartmentalizing. can you make you say what are the separate policies and separate organizations? Now, let me there is no. Separate to find Once you see the presentation, it's nothing different. Everything is integrated. See the. I will come back to To address your point, vegetation is also one of the technology. Yeah, of course. So we are not denying They want vegetation does extra. See the whole problem of the planet is it has excess carbon dioxide which is man-made. Anthropogenic excess carbon. Painting a roof white doesn't difference a single molecule of carbon. When can the planet get full of holistically? What will be reflection? You have to sequestrate the carbon. Good photosynthesis. And into the sun. So there are two steps there. Technically, there are two steps. One step is the amount of heat increases because buildings are cold. Okay. Basic heat transfers from high to low, right? If the building holds the heat, and then in the evening when there's change in the temperature, it freezes. So two quantity keeps on holding. So the first what we are addressing is we are not getting cold temperatures. If there is no holding of heat, the lesser density happens and the lesser heat traps in the Even your sunlight that is reflected heats the atmosphere. And the atmosphere, in the atmosphere you have carbon dioxide, you have greenhouse gases. It should bring the whole heat back. Whatever you have reflected back to food. That's what I'm saying. You are just distributing. Reflecting the amount of heat that is absorbed. When you add this membrane, it absorbs less. So
which means you are reflecting less. Simply Chapal. If you look at the heat pattern, sunlight insolation is supposed to, albedo is supposed to produce some heat, then positive surface. Absorption. Yes. Reflection back to the infrared. It's also yeah, infrared thing. Once the sunlight, total amount of sunlight that has insolation, albedo that has come into the atmosphere is not going out because of the greenhouse gases. So reflecting from one roof will redistribute the heat elsewhere. Still there is the atmosphere. My inflow temperature are good. You are redistributing it to the atmosphere. The better way is absorb it. I'll explain it.
So welcome back everyone. So we'll go on to the next session. So I would like to invite Sri Bhushana Satyanarayana Garu, a session on optimum utilization of rain and river water without allowing water in seas and oceans. Sri Bhushana Satyanarayana is the president of National AP and TS Jala Sadhana Samiti and Rights Samiti and creator of Man-Made Forest, Suryapet district, Telangana state. Welcome you, sir. So before sir coming, so I will play one video, sir. ఈ అడవిలో పండ్లు కాయలు ఏవైనా సరే అవి అడవి జంతువులకు తర్వాత పక్షులు అడవి జీవరాశులకు మాత్రం ఏ పంట పండినా తినేది లేదు, అమ్మేది లేదు, మనుషుల్ని తిననిచ్చేది. అవి ఈ వైల్డ్ లైఫ్ కొరకు అంకితం, అడవికి అంకితం అంతే. మీరు చూస్తున్న ఈ చిట్టడివి ప్రకృతి సృష్టించింది కాదు, మనిషి తయారు చేసింది. అవును, దుష్యత సత్యనారాయణ అనే ఈయన తన కుటుంబానికి వారసత్వంగా వచ్చిన 70 ఎకరాల భూమి అడవిగా చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సూర్యాపేట జిల్లా మోటి దగ్గరలోని రాఘవాపురం దగ్గర ఉంది ఈ చిట్టడివి. సాధారణంగా పొలాల దగ్గర గట్ల మీద ఒకప్పుడు కొంత భాగం చెట్లు పొట్టులు ఉంటుండేవి. సత్యనారాయణ పొలంలో కూడా అలానే ఉండేది. కానీ క్రమంగా సాగు విస్తీర్ణం పెంచుతూ చెట్లను తొలగిస్తూ ఉన్న భూమినంతా సాగులోకి తెస్తున్నారు చాలా మంది. దానివల్ల అక్కడుండే జంతువులు పక్షులకు తిండి నీడ దొరకడం కష్టమై క్రమంగా పర్యావరణ సమతుల్యతపై ఆ ప్రభావం పడుతుంది. కానీ దుష్టుల సత్యనారాయణ మాత్రం అందుకు వ్యతిరేకంగా చేశారు. ఉన్న సాగు భూమిలో కూడా పంటల బదులు చెట్లను పెంచడం మొదలుపెట్టారు. దశాబ్దాలుగా వివిధ విడతల్లో మొక్కలు నాటడంతో రకరకాల స్థాయిలో అడుగు పెరిగింది. చెట్లతో పాటు నీటి కోసం 7 చిన్న చెరువులను కట్టించారు. ఆ చెరువుల్లో చేపలు తాబేళ్లను వదిలారు. కలుగుపులు పెంచుతున్నారు. వేసవిలో ఆ నీటిని చెట్లకు సరఫరా చేస్తారు. ఆ చెట్ల నుంచి Most working professionals are fighting jobs the wrong way.
జంతువులు పక్షులకే వదిలేస్తారు. ఆఖరికి కూలిపోయిన చెట్లు కూడా చెదలు తిని మట్టిలో కలిసిపోవాల్సిందే. చెట్లు దగ్గర 150 బస్తాలు దాటి చింతపండు, ఆ 150 బస్తాలు చిగురు దగ్గర నుంచి, చింత చిగురు దగ్గర నుంచి ఇతనే ఉంటాయి చోట్లు. ఆ వానగాయలు అంటారు లేతాయి, వానగాయలు పక్షులు వచ్చి తింటాయి, చిలుకలు వచ్చి తింటాయి. ఇప్పుడు మీరు చూసేది కదా 1000 పైన వచ్చినాయి కోట్లు. ఆయన ఇష్టమే ఇష్టం అవి ఓనర్లు. నేను నాకు ఈ చిత్ర చింతకాయ ఒక్క పిడికలు కూడా మేము తినాం. ఈ 150 బస్తాల చింతకాయ కింద పడేస్తే కిందకి వచ్చి తింటాయి, పైన కూర్చొని తింటాయి. ఆఖరి అంటే అవి అక్కడక్కడ చింత గింజలు వదిలేస్తాయి, అవి మళ్ళీ గింజలు మూలుస్తాయి. ఇంకా సీతాఫలం కాయలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్య దొంగలు ఉన్నారు, చుట్టుపక్కల దొంగలు. వాళ్ళు కాకపోతే మాత్రం ఉడతలు తినేది, ఎలకలు తినేది, చిలుకలు తినేది, పక్షులు తినేది, జీవరాశులు అన్ని తినేది, కోతులు కూడా తినేది. అది కాకుండా ఈ మధ్యన అవి వచ్చినాయి, వేల కొద్ది భాషలు జానపదులు ఉన్నాయి. అది ముందుగా ఉంటాయి ఎండాకాలం. అప్పుడైతే ఎండాకాలం వేలు కడుతుంది జీవరాశులకు. కిందపడ్డ ఏ తింటాయి, కొమ్మల మీద ఏ తింటాయి, రకరకాల పక్షులు ఏ తింటాయి. వాటి మీద వాటికి జీవనాధారం 3 నెలలు. ఇట్లా ఒక పండు తర్వాత ఒక పండు వస్తుంది. ఇయ్యలా ఒక 5 తిరుగుతుంటే ఉంటాయి. నీళ్ళు అయితే పక్కనే దొరుకుతాయి. హైట్ వాటర్ ఉంటుంది, 5 అనేక చెట్లు పడిపోయినాయి. అట్లా వచ్చినా భూమిలో కలవాల్సిందే. పురుగు పూసి తిని, చెదలు గీత తిని, కానీ భూమిలో కలిసిపోవాలి, మట్టిలో కలిసిపోవాలి. కానీ బయటికి అమ్మే ఆలోచన ఇంతవరకు రాలే. అందరూ తమ పొలాల్లో పంట, జంతువులు, పక్షులు తింటే బాధపడుతుంటారు. సత్యనారాయణ మాత్రం సంతోషిస్తారు. పొలానికి 20 ఎకరాలు జొన్న సర్దేసిన, జొన్న సర్దేసి క్రియలు తీసుకొచ్చిన, ఒడిచేలో తీసుకొచ్చిన, ఒక నాయకు పైకెక్కి చూసిన, వేల కొద్ది పక్షులు వస్తున్నాయి, వాడుతున్నాయి, పోతున్నాయి. అబ్బా అనుకున్నా, అవి మూల పడేసిన. వాళ్ళందరికీ చెప్పిన జిల్లాలకు ఏం కొట్టదుగా పక్షులకు వదిలేసినాం. చుట్టాలు నీటి పెట్టుకున్నాయి. చుట్టూ 20 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి పద్దలు తిన్నాయి, జొన్నలు తిన్నాయి, పిట్టలు గూళ్ళు పెట్టుకున్నాయి, గుడ్లు పెట్టుకున్నాయి, పిల్లలు చేసుకున్నాయి. కోస ఆగతింది ఆ 20 ఎకరాల కిలో. కాబట్టి అవి తింటే చూసి సంతోషపడుతుంది. కానీ అందులో నాకు ఇంత దొరకలేదని సంతోషపడటం కానీ ఆలోచన కానీ చూపించింది. ఇది చిన్నప్పటి. వ్యవసాయ యూనివర్సిటీలో చదివిన బుషర్ల సత్యనారాయణ కొంతకాలం బ్యాంక్ ఆఫీసర్ గా పనిచేశారు. తర్వాత దక్షిణ తెలంగాణలో నీటి సమస్యకు చరించి జల సాధన సమితి పేరుతో ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి సుదీర్ఘ ఉద్యమం చేశారు. కృష్ణా గోదావరి నీటిలో తెలంగాణకు, ముఖ్యంగా పాత నల్లగొండ, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలకు నీటిని తీసుకురావడానికి కృషి చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అడవి పెంపకంపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ చెట్ల మీద, జీవరాశుల మీద, పక్షుల మీద చిన్నప్పటి నుంచే అబ్జర్వేషన్ ఉంది. వాటిని ఎట్లెట్లా పెంచాలనే మోటివేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక ఉడుకుల పరుగుల మీద ఆ ఓరవడి ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ అయింది, నాన్ స్టాప్. అనంతరంలో కొద్దిగా ఒకటి బ్యూటీ ఉండే పల్సర్ ఉండే. మా నాయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా పెట్టుకోవచ్చింది. తర్వాత నెమ్మదిగా కొద్దిగా వేసిన పంటలు కూడా పూర్తిగా బంద్ చేసి అడవికే స్థానం ఇచ్చినాం. రకరకాల చెట్లు ఉన్నాయి. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుకుంటూ వచ్చినాం. ఇక బోర్లు ఉన్నాయి, బోర్ల మీద దల్లేరి గింజలు, పాముల మీద దల్లేరి గింజలు అవి వచ్చి 60 ఏళ్ళు దాటింది. తర్వాత ఒక 35-40 సంవత్సరాల నుంచి ఆ గింజలు పెట్టుకుంటూ వచ్చినాం. అక్కడక్కడ శనికాయ వేసేది, ఆ శనికాయ కూడా బంద్ చేసినాం. రకరకాల చెట్లని ఇక పెరగనిచ్చినాం, గింజలు తరుముకుంటూ పోయినాం. అది కూడా పారేస్తాయి, అడవి అయిపోయింది. ఆ 7 కుంటలు కూడా ఇచ్చినాం. ఎండాకాలం కూడా మోటార్లు పెట్టి నీళ్లు పెట్టి, ఎండాకాలం కూడా వేల పక్షులు బతుకుతున్నాయి. నెమళ్ళు ఉన్నాయి, కుందేలు, రకరకాల జీవరాశులు ఉన్నాయి. వాటికి ఎలాంటి లోటు రాకుండా ఎండాకాలం కూడా నీళ్లు ఉంటాయి, చెట్లకు కూడా నీళ్లు ఉంటాయి. ఎండాకాలం కూడా నీళ్లు దారి పారుతుంటాయి చెట్లు. ఈ అడవికి, నేలకి జంతువులు, పక్షులు, చెట్లే యజమానులని చెప్పుకుంటారు. అడవితో తనకు ఆధ్యాత్మిక సంబంధం ఉన్నట్లు భావిస్తారు. ఇప్పుడు ఈ అడవి ఎన్నో రకాల జంతువులు, పక్షులు, చెట్లకు నిలయంగా ఉంది. అయితే వేటగాళ్ల నుంచి వాటిని కాపాడటమే ఈయనకు పెద్ద సమస్యగా ఉంది.
ఇక్కడ చిన్నప్పటి పెంచిన వాటితో పాటు బయట నుంచి కూడా తీసుకొచ్చాను. నేను నిజామాబాద్ చదువుకున్నా, అక్కడి నుంచి కూడా గింజలు తీసుకొచ్చేది, చదువుకుంటూ వచ్చేది. అవి పెరిగినాయి, ఇవి పెరిగినాయి. వందల రకాలు ఉన్నాయండి, ఒక్కటి రెండు కాదు. ఇక్కడ జంతువులు ఇంకా రకరకాల పక్షులు ఉన్నాయి, వందల కొద్ది రకాలు, వేల పక్షులు ఉన్నాయి. జంతువులు కూడా రకరకాలు ఉన్నాయి. బయటికి చెప్తే అటు పక్కని, అందుకని బయటికి ఏమని చెప్పండి. ఇలా జింకలు వచ్చినాయి. ఒక పిల్ల నాకు అలవాటండి, జింక పిల్ల చిన్న దురుకొచ్చేది, ఎక్కడ దురుకొచ్చేది నా దగ్గర పిల్ల. అట్లా రకరకాలు వచ్చినాయి. నెమళ్ళు ఉన్నాయి, ఇంకా చెప్పనలే కాదు, అన్ని రకాలు ఉన్నాయి. పందులు, అడవి పందులు ఉండే పప్పులు పంపిస్తున్నాను. నెమళ్ళు పోయిన కూడా 15 పంపించారు. నక్కని తిన్నారు, కుందేళ్ళని తిన్నారు, తొడేళ్ళని తిన్నారు, పందులు తిన్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటారు. ఉన్నారు జంతువులు తినేవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు, ఆపలే. కానీ అది ఆపాల్సిన పని ఉంది. వీటి జోలికి పోతే మాత్రం దెబ్బలే మందు. ఆ దెబ్బలతోటే ఈ అడవి బతికింది, ఆ చెట్లు బతికినాయి, ఈ జీవరాశులు బతికినాయి. దుశ్శేఖర్ సత్యనారాయణ కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఆయన స్నేహితుడే తనకు ఆర్థికంగా సహకరిస్తున్నట్టు చెప్పారు. నాకు చాలా అదృష్టం, నాకు మంచి దోస్తులు ఇచ్చిండు దేవుడు. వాళ్ళు తలాంత బతుకులు నాకు తెలుసు. ఇక్కడ పెట్టుబడి కూడా ఆగే ఇచ్చుకుంటూ ఇక్కడి నుంచి ఏం చెట్టు చేయాలనే పరిస్థితి లేదు. ఒక ఆయన బండి ఇచ్చాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంకో బండి ఇచ్చాడు, ఒక ఆయన ఫ్యూయల్ చార్జెస్ పంపుతాడు, ఒక ఆయన వచ్చి కిరాయి పైసలు పంపుతాడు. ఈ రకంగా ఆ దోస్తులు పంచుకున్నారు యూనివర్సిటీ క్లాస్మేట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. బట్ వాళ్ళ ఐఎమ్ luckiest person on earth having such kind of friends in the universe. అందరూ కూడా ఇలా రైతు బంధు ఉంది, పైసలు ఇస్తున్నారు. చెట్ల మీద చెట్లను ఉండాలి, ప్రతి చెట్టు మీద చెట్లను ఉండాలి. రెండు పక్క నీడ ఉన్నా సరే మధ్యలో పండితే చాలు. ఆ చెట్టు నీడని ఎంతనే కొట్టుకుంటూ పంపించేది రానిలో. ప్రతి చేల చెట్టు కంపల్సరీ పెట్టాలి. అట్లా కూడా వృద్ధి చేసుకుంటారా. మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు వాణి ప్రసాద్ మేడం, ఇక ఐఏఎస్ విజయ్ కుమార్ గారు, తర్వాత హెచ్ఓడి శ్రీనివాస్ గారు, ఇక ఇవాళ ఈ మీటింగ్ కు వచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఇక ఇవాళ నేను ఎక్కడ ఉందాం అనుకున్నాను. I was supposed to be placed in Tirumala to attend a marriage function of my erstwhile collector and district minister. నేను మన వాణి మేడం గారిని సంవత్సరం కింద that was the function 125th anniversary of City College erstwhile Nizam Kingdom. ఆ రోజు కలిసే భాగ్యం నాకు కలిగింది. మళ్ళీ అనుకోలే, ఆయన దండం పెట్టినా మన అడిగితే రమ్మని. మళ్ళీ అనుకోలే, మర్చిపోయినా. మళ్ళా ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సెక్రటరీకి వచ్చారు. ఎందుకైనా మంచిదని మెసేజ్ పంపుతున్నా. 12th March every year there is a program blood donation in our forest by youth of surrounding villages.
రేపు ఉంటే 12 మార్చ్ 11th మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టి ఒకసారి రండి వస్తాను, అంతకుముందు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టి ఆ తర్వాత చెప్పిండు వై డోంట్ యు అటెండ్ యువర్ వర్క్షాప్ ఆన్ 22nd. నేను వరల్డ్ వాటర్ డే అనుకోలేదు, వరల్డ్ వాటర్ డే కాకుండా వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే అని చెప్పాను. నా దగ్గర ఒక అతను బ్లడ్ డొనేషన్ ఇస్తాడు, గ్రూప్ 1 బాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, పూర్ కేటగిరీ, ఎకనామికల్లీ బీసీ ఆయన చెప్పాడు, ఆయన బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి నమ్మిన. తర్వాత చూస్తే ఎన్విరాన్మెంట్ డే ఫాల్స్ ఆన్ 21st and 22nd being the water day world. అది ఇష్టమైంది, ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఇష్టమైంది, అందుకని అది క్యాన్సల్ చేసుకున్నాను. వచ్చిన నేను ఇవాళ అడిగిన చూడండి ప్రవీణ్ పటేల్ గారిని కూడా ఎవరు వస్తున్నారా అటెండ్ కాదు, ఇది పెద్ద ఇంజనీర్లు అన్నట్టు చెప్పారు. అంత సిఈలు, ఎస్సీలు, డిప్యూటీ సిఈలు, ఇక పెద్ద పెద్దోళ్ళు అన్నారు. ఐఏఎస్ అయితే వాడిని పెట్టాం. తర్వాత మన రాహుల్ గారు, ఆయన ఇది రిలేటెడ్ టు మేజర్ ఇరిగేషన్ అండ్ హైలీ ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్. ఇక పోతే ఇప్పుడు మేము అదృష్టం భాగ్యం సన్న ఇంజనీర్లతో కలిసిన సివిల్ ఇంజనీర్స్. నేను వాళ్ళ మీద చాలా కసి మీద ఉంటాను, విపరీతమైన కసి. కానీ ఇంకా చూస్తే నాకు కసి పారిపోయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆడరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు under 25, under 30 ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళు ఫ్రెష్ ఫ్రమ్ సెలెక్షన్ యూపీఎస్సి చాలా కసి మీద ఉంటారు. పని చేయాలన్న తపన ఉంటుంది, కమిట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డెడికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాంతో సర్వీసెస్, ప్రెషియస్ సర్వీసెస్ టు ద సొసైటీ, టు ద నేషన్ అండ్ ది నేచర్, అట్లా కసి మీద ఉంటుంది. ఇలా కసి మీద ఉన్నారని సంతోషంగా. అదే సీనియర్లు వస్తే వాళ్ళు లాగించి పడతారు. ఇక దాన్ని లాగించి లెవెల్స్ చెప్పుకుంటూ పోతే ఎక్కడో తగ్గుతుంది, మళ్ళా తగలకపోతే మళ్ళీ చెప్తాం. కాబట్టి అది మై సాల్యుటేషన్స్ టు యంగర్ generation civil engineers. Precious. We seek your supports for facilitations of civil engineering services to the nation and the 5 supreme powers nature. But మీకు తెలుగు నాలనే తేడా. ఇక ఇవాళ ఏదైతే ఉందో, ఎందుకనంటే ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్, నేను ఇట్లానే మాట్లాడుతా చెప్పిన ఏమనంటే వాటర్ బాడీస్ టకటగా చెప్పిన, జర కసి పెరిగినాక అప్పటిదాకా మాట రాలే. రాక్స్ ఆర్ వాటర్ బాడీస్, లార్జెస్ట్ ఫ్రమ్ టు ద మైన్యూటెస్ట్. ది హిల్స్ ఆర్ వాటర్ బాడీస్, hillocks are water bodies, the mountains are water bodies. They are not mere and after all rocks and rock formations. మన దగ్గరకు వచ్చిండ్రు దక్కన్ బర్డ్స్ సొసైటీ, అందులో ఒక జియాలజిస్ట్ ఉన్నాడు, సరిగ్గా 10 రోజుల కింద ఫోన్ చేసి అడిగిన. మన అడవిలో కూడా దేర్ ఆర్ బోత్ బోల్డ్ అంటాం తెలుగులో, తెలంగాణ తెలుగులో హిల్లక్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఎన్ని సంవత్సరాల కింద ఫార్మేషన్ అయినాయి మన బోల్డ్ హిల్లక్స్ అని అడిగితే ఆయన పంపించిన మెసేజ్ ఏముందనంటే 2250 million years. Then where were we, the human beings, before 2250 million years? ఇకపోతే మీరు కూడా గమనించండి, ఎక్కడైతే ఇవి ఉన్నాయో నేను చెప్పిన 3 హిల్స్, హిల్లక్స్ అండ్ మౌంటైన్స్, వాటి చుట్టూ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అయి ఉంటది. దాని నుంచి తొలగియలేము, మొత్తం గుంజుకోలేము. చుట్టూ పంటలు బ్రహ్మాండంగా పడతాయి, ఇంక్లూడింగ్ వెట్ ల్యాండ్, బికమింగ్ వెట్ ల్యాండ్స్ అండ్ ప్యాడీ. ఎక్కడ అందరూ అంటారు, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ సర్కిల్స్, ఏమన్నట్టు ఈ రాళ్ళ మీద ఇక్కడ కూడా వస్తుంటే చూసినా 2 గుండ్లు ఉన్నాయి. ఆ గుండ్ల మధ్యలో చెట్టు ఉంది, ఈ సైజు ట్రంక్. అది ఏం చేస్తుంది అంటే రాబోయే రోజుల్లో
ఆ గుండ్లని సపరేట్ చేస్తుంది, వచ్చుకుంటా గుండ్లు సపరేట్ చేయటం ఇది కాదు, ఆ గుండ్లే సపరేట్ అవుతుంటాయి డే బై డే, మినిట్ టు మినిట్, సెకండ్ టు సెకండ్. బోధి జర ఉన్నది రాదే, ఓహో నా ఇది కనపడతలేదా నా ముఖం, అయితే పని చేయి దండం పెట్టు. నా దగ్గర మేడం వస్తా అన్నారు ఆఫీసర్స్, అక్కడ చూపెడితే ఒక సర్ర చెట్టు 15 ఏళ్ల కింద చిన్న మొక్కకు వచ్చింది, పెద్ద రాక్ బ్రీచ్ అయింది, అంటే ఏమంటారు బ్రేక్ అయింది, చిన్న ఇక్కడి నుంచి ఓ అంత దూరం ఉంటుంది, అది చిటికి నేల అంతే ఉంటుంది దాని జాగా స్పేస్. అయితే అందులో సర్ర మొక్క పెట్టిన దానికైతే పడ్డది, రోజు పెరుగుతుంది, అది ఇప్పుడు ఈ సైజ్ అయింది, అది 1.5 to 2 inches వైడ్ అయింది. ఏది రాక్స్, లార్జర్ రాక్స్. ఎందుకు? ఇట్ అలౌడ్ ఏ మైన్యూటెస్ట్ ప్లాంట్ అండ్ ట్రీ టు లివ్ కంటిన్యూ ది లైఫ్ సైకిల్. అలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. రాళ్ళకు కూడా ప్రాణం ఉంది. రాళ్ళు ఎలా చేస్తాయి సకల జీవరాశులు బతకడానికి, చెట్లను కూడా ఎలా చేస్తాయి. ఇక్కడ మనకు రైట్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్ విత్ ఇన్ అవర్ EPTRI. సంతోషపడ్డా నేను వచ్చేటప్పుడు ఏమో సంతోషం అయింది, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు రాలేదు ఇడికి అని చెట్లను చూసి. అంత భాగ్యం నాకు దొరికింది మేడం, మీకు మళ్ళా దండం. ఇకపోతే నీళ్లు అడిగాను. మా ఊర్లో కట్ట లక్ష్మమ్మ అని ఉంటుంది, వాళ్ళు కులానికి కాపు. అంతకుముందు అంతా అయ్యలు ఉండేది, ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు రేట్లేదు. అయ్యా అంటారు నన్ను, అయ్యా నువ్వు 4 ఏళ్ళప్పుడు ఊర్లో మేట వస్తే, ఉసుక మేట వస్తే, ఆ ఉసుక మేట కట్టగట్టి దానికి అరువు పెట్టి బొప్పడి బుర్రల్ని, ఆ బొప్పడి బుర్రలు అంటే ఆ బుర్రల్ని అడ్డం పెట్టి ఆ బొప్పడి బుర్రల నుంచి నీళ్ళని దూకిచ్చేది నువ్వు. మేము అందరం ఇక్కడ రాముల దగ్గర వేప చెట్టు దగ్గర కూర్చొని చూసేది. ఇంత చిన్న పిల్లగానికి చూడు ఎలాంటి ఆలోచనలు వచ్చినాయి. I was an engineer since my childhood days, and there is a linkage bondage between me, the wildlife, the water, since and prior to my birth on earth. 3 నెలల పిల్లగాన్ని, అది చిన్నపాటి గడి ఇల్లు, 400 ఏళ్ల కిందనే 300 ఏళ్ల కిందనే డూప్లెక్స్ అవుతుంది. ఆ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. ఆ హౌస్ ఆడ కమాన్ల ఉయ్యాలు వేస్తే పెద్ద తాజ్మా వచ్చి పైకి ఎక్కి ఉయ్యాలకు నాతోటి ఆడుకుంటూ పోయిందట, నేను కూడా దానితో ఆడుకుంటూ పోయినా. అందుకనే లింకేజ్ బాండేజ్. అయాలన్నది గరిస్తే బుడ్డ పిల్లగాన్ని 3 నెలల పిల్లగాన్ని మీతోటి మాట్లాడి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకున్న భాగ్యం నాకు కలిగేదా? కలగలేదు. 4 సంవత్సరాల పిల్లగానప్పుడు అదే హిల్లక్స్ మీద తేళ్లను రాయి బెచ్చేదిస్తే తేళ్లు బయటకు వచ్చేది, తెల్లటిది తేళ్లు. ఆ తేళ్లను కొండికి దారాలు కట్టి ఇటు 5 చేతిలో పట్టుకొని ఆడుకుంటా నాకు 2 తల్లులు, one who brought up me, the other one who gave birth. చాలా కాలం అంటే 7 సంవత్సరాల తల్లి పాలు తాగిన ఆ భాగ్యం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి కలగలేదు అనుకుంటా. ఉంటే చేతులు ఎత్తారు. చాలా మొండి ఉంది. నేను చూసిన జిదాన్ని పనిచేస్తున్నారు, అందరు అక్కడ ఉన్నారు. నన్ను చూసి తేలు చేతులు ఉంటే ఇవ్వాలంటే అమ్మలు ఏం చేస్తారు, 2 పిక్తారు. ఆ చెప్పేసి ఎవరా అడ్డోళ్ళకి ఎందుకు పోయినా ఏం సప్పుడు చేయలేదు. సప్పుడు చేయకుంటుంటే కాసేపు అటు ఆయన సప్పుడు చేస్తే మనం కాసేపు ముందు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడ వదిలేసిన, ఆ దారాలను అక్కడికి కట్ చేసిన, వాటి జాగలో వాటిని వదిలేసి. ఇకపోతే చిన్నప్పుడే పిట్టలు అవి గుడ్లు పెట్టేది చూసేది. ఎన్ని రోజులకు అది పలిగి బయటకు వస్తుంది చిన్నపిల్లలు చూసేది. ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ వచ్చేది. బుడక పిల్లలు చిన్న ఉంటాయి, తల్లేటో పోద్ది, ఆడాడ తిరుగుతుంటాయి, బతకటానికి చిన్న ఇచ్చేసి చెదలు తీసుకొచ్చి అడిగి పెట్టేది. ఇట్లా చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. ఇకపోతే ఫ్రమ్ 4th year of mine, అంటే ఫారెస్ట్ ముందర చెప్తాం మీరు చూపెట్టారు కాబట్టి, మై ఏజ్ ఆడ ఇప్పుడైతే సీతాఫలం నిజమైన దొరకవు. 7 ఆడ వద్దం సీతాఫలం కాయలు ఉన్నాయి, తీసుకొస్తారా ఉంచాం. అట్ని చూస్తే తినబుద్ధి కాదు, గింజలు చూస్తే అది నల్ల రంగు రాదు, తినబుద్ధి కాదు. మన దగ్గర మన అడవిలో తెంపిన 1/2 గంటల పండేది పిత్తలావు, కండు బాగా తెలిసి ఆ గింజలు తల్లేది. అప్పుడు ఊళ్ళో బండ్లతో వచ్చి సీతాఫలాలు అమ్మేది, మంచిగా అమ్మేది. మా అమ్మలు పెడితే
నేను తిని ఆ గింజలు దాచుకునేది, శివచేత గింజలు దాచుకునేది, తర్వాత చింత గింజలు దాచుకునేది, మేడి పండ్లు వాటిని దాచేది. ఇవన్నీ చదువుకుంటూ వచ్చినా ఇవాళ ఈ 64-65+ ఇయర్స్ ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్లా చదువుకుంటూ వచ్చిన నిజామాబాద్ చదువుతుంటే లావు కుంకుడుకాయలు ఉండేది, రీటా అంటారు, ఆ గింజలు తీసుకొచ్చేసారు. అవి కూడా పెరిగినాయి, పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇట్లా చదువుకుంటూ వచ్చిన ఇప్పుడు రీజనరేషన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ సైకిల్ ఫారెస్ట్రీ that is existing. ఇకపోతే all are medicinal trees and plants, all are horticultural plants, all many of them are floricultural plants. ఇక అన్ని చూస్తే నేను అడిగిన మా ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన జగదీష్ అని, ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇది దాంట్లో ఉండే, ఆయనను ఫోన్ చేసి అడిగిన whether to accept రైతు బంధు or not, let me know, because we have read and in the books we heard the professor saying that forestry is agriculture, it's a branch of agriculture. ఇవాళ అడవులకు ఏంటి అని అంటారు, వాళ్ళకి తెలియదు, తెలుసుకోవాలని ప్రొఫెసర్లను తెలుసుకొని మాట్లాడుతారు. ఫారెస్ట్రీ ఇస్ అగ్రికల్చర్. సో ఇట్లా అన్ని కూడా అగ్రికల్చరల్ బ్రాంచెస్, ఏది కూడా నాన్ అగ్రికల్చర్ కాదు, అట్లా ఉన్నాయి. ఇకపోతే ఇయర్ లాంగ్ ఉంటాయి, మీరు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు, ఎండాకాలం పోతే చెప్పుకుంటూ పోతే అది చాలా ఉంది. ఒక కలెక్టర్ వచ్చి అన్నాడు, ఆయన ఓఎస్డి మేడం ప్రియాంక వర్గీస్ మేడం అనుకోకుండా వచ్చారు, ఆమె చెప్పింది బై గ్లాన్సింగ్ అవర్ ఫారెస్ట్, సత్యనారాయణ గారు ఐఎమ్ గ్లాన్సింగ్ ది అదర్ ఫారెస్ట్ హియర్ ది కేరళ హియర్ అని అన్నారు. ఎందుకన్నారు నాకు. ఇక తర్వాత ఏమన్నా ఇదే నేను అన్నా, ఇక్కడ పిలిస్తే వాళ్ళ కొరకు తినే నీళ్ళ కొరకు తపన పడితే పని చేసుకుంటుంటే పారగడ్డ పారబట్టి పని చేస్తుంటే మేఘాలు వచ్చి వర్షిస్తాయన్నా. ఆమె వెంటనే చెప్పాను, కరెక్ట్ సత్యనారాయణ గారు, నేను ఒక అరటి మొక్క బాగా బలంగా పెరిగింది, ఎన్ని రోజులు పూతలేదు, రేపు పొద్దున దీన్ని కొట్టేద్దామని చెప్పిన నా దగ్గర పని చేసేటోళ్ళకు తెల్లారేసరికి పువ్వు వచ్చింది. అది విన్నది నా మాట, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. There are very many examples. మనం యజ్ఞం చేయాల్సిన పనులే, తిరుమలలో యజ్ఞం చేస్తారు, వానలు లేకపోతే 3 నుంచి 5 కోట్లు పెడతారు, అవసరం లే. మనం నిజంగా పనిచేసి నిజంగా అవసరాన్ని ఆ తపన గమనిస్తే ది minutest scanning machinery of 5 supreme powers, supreme mothers, the mother earth, mother sky, mother air, mother fire and mother water, they are highly powerful, highly minutest. ఇది కూడా ఇయాల మన ఏదైతే మీట్ ఉందో ఇది కూడా అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ 5 సుప్రీం మదర్స్ మేడం తోటి పెట్టి ఇవన్నీ కూడా స్కానింగ్ అవుతాయి. వాళ్ళు లక్షల వేలు కాదు లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు, వాళ్ళన్నీ ఇదవుతారు, గమనిస్తుంటారు. ఇవాళ ఆవు దూడ బాగా వస్తుంది, వెంటనే ఆవు అడ్డర్ల పొదుగుల జల 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 పాలు వస్తాయి, ఉరికి రాగానే పాలిస్తుంది తల్లి. అట్లా ఏదైతే అడుగులల్లా ఇదే చెప్పిన గుట్టలు పర్వతాల మీద చిన్న చిన్న లివింగ్ బీయింగ్స్ ఉంటాయి, వాటికి బాధ అయితే ఉంటుంది, దాహం వేస్తుంటది. ఇన్ ద వే ఆఫ్ ఫాగ్, ఇన్ ద వే ఆఫ్ రెయిన్ డ్రాప్స్, మంచు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అందుతాయి. ఎందుకనంటే అవన్నీ ఉంటాయి, మన కొరకు రాదు అది మంచు, అవి బతకటానికి వస్తాయి, చేలు బతకటానికి వస్తాయి, చెట్లు బతకటానికి వస్తాయి, అడవుల్లో ఉన్న జీవరాశులు బతకటానికి వస్తుంది ఆ మంచు, మనుషుల కొరకు రాదు. నన్ను ఒక జాయింట్ కలెక్టర్ మనది ఈనాడు జోగొట్టి బయటకు వచ్చింది 2019 జనవరి 1st వీక్ లో ఫోన్ చేశాడు, యూ విల్ పబ్లిసైజ్ ది ఫారెస్ట్ సత్యనారాయణ గారు, ఇట్ డ్యామేజెస్ దిస్ ఫారెస్ట్. జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, హ్యూమన్ ప్రెసెన్స్ ఇట్ నెవర్ అలౌస్. ఒకటి వాటిని దూరం, మనుషుల్ని దూరం పెడితే అడిగి అదే బతుకుంది. పంచదేవతలు, దేవతలు వాళ్ళు బతికించుకుంటారు. అవన్నీ మనం కూడా పంచదేవతల బుడ్డ పిల్లలు, ఇష్టమైన పిల్లలు, పిలిస్తే పలుకుతారు, వానలు వస్తాయి. ఈసారి ప్రతిసారి నేను ఏమనుకుంటాను, ప్రతి నెలకోసారి నేను శ్రీశైలం పోతా. వితౌట్ గ్లాన్సింగ్ మదర్ రివర్ కృష్ణ, మదర్ గాడెస్ ఫారెస్ట్ నల్లమల అండ్ మదర్ గాడెస్ బ్రహ్మరాంబ. సో ఐ కెనాట్ స్టే వితౌట్ మేకింగ్ విజిట్. అయితే మన అడవిలో చూడాలి ఇల్లక్ష్మి, లేకపోతే ఆ తల్లి అడుగుకో నెల నెల
ఈసారి ఏమనుకున్నా, ఎట్లా గేట్లన్నీ వదిలేస్తారు, ఆ గేట్లు వదిలేసినప్పుడు పోదాం అనుకుని ఆపిన 2-3 నెలలు. అసలు గేట్ల దాకా నీళ్ళేరా, వానలే పొందాను. ఒక ఆశ్రమంలో ఆ మాతాజీ వచ్చిండ్రు, అక్కడ మన అడవికి 4 శిష్యులతో వచ్చిండ్రు. ఇది చాలా మహిమాన్వితమైన ప్రదేశం సత్యనారాయణ గారు. ఇప్పటికీ ఋషులు మనుషులు సంచరిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అని చెప్పారు. ఆ రాజుగారని ఆమె దగ్గర శిష్యుడు, ఆయన చెప్పాడు మీరు రాకపోతే ఏమన్నా అందుకని ఎండింది అన్నాడు. ఎండటానికి కూడా కారణం ఉంది, అది కూడా చెప్తా. ఏందనంటే మేడం నిన్న మొన్న ఇంతకుముందు కూడా బెంగళూరు గురించి చెప్పారు, మళ్ళీ మన హైదరాబాద్ గురించి కూడా చెప్పాలి, చెప్పకుంటే నేను మిస్ అవుతా. ఇది కృష్ణానది, ఈడ మనిషి నెత్తినెత్తుకున్నాడు కృష్ణానది అనే కుండ. ఇక దాహం దాహం అని వదిలేస్తుంది, కానీ అది అందుతలేదు. ఇక్కడ అంటే వి స్టార్టెడ్ ద మూవ్మెంట్ యాక్టివ్ ఇన్ 86-87. ఇదంతానేమో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈడ జనమంతా ముత్తుకుంటున్నారు, నీళ్ళు కావాలి, చెవులు మూసుకున్నారు. ఇక ఇది శంకర్ అని కార్టూనిస్ట్, ఈ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద హై స్కూల్ ఆల్ఫోన్సస్ మిషనరీ. ఇక్కడ జనం అంతా ముత్తుకుంటున్నారు, నీళ్ళు అంటే మా కుర్చీ అని కుర్చీ కొరకు ముందుకుంటున్నారు. ఎవరు ఎలక్టెడ్ సర్వెంట్స్. నేను అది వేరియేషన్ బిట్వీన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఒకటి పంపిన, అందరు తెలుసుకోవాలి. ఇకపోతే ఇది శ్రీశైలం డ్యామ్. దీనికి త్రిశూలం మాదిరిగా 3 కుడి పక్క ఉన్నాయి, 3 ఇట్లా. ఇది వచ్చి పోతిరెడ్డిపాడు 14-16 కిలోమీటర్స్ పోతుంది, నది మొత్తం పోతుంది ఆడికెళ్ళి. ఒకటి రైట్ బ్యాంక్ రైట్ కెనాల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇది శ్రీశైలం రైట్ బ్యాంక్ రైట్ కెనాల్. ఓన్లీ టు దిస్ దే హ్యావ్ క్లియర్డ్ ది సెంట్రల్ వాటర్ రిసోర్స్ మినిస్ట్రీ, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, they have issued clearances only to this one. Center canal is known as Chor Canal, Escape Canal, Donga Canal. No calculations, no public exchequer was being allowed to spend. Yes, Tarvata left bank left canal that is being known as Telugu Ganga project. I wrote a letter to the then Central Water Resource Minister, V.C. Shukla. He wrote me a DO letter to me. Satyanarayan ji, probably the other 2 canals referred to us by you is not there in our records. Probably the state government might be doing on its own. Ante anything can be done and undone by the state government. Iga nenu 2003 lo antamundu kuda various political వాళ్ళను కూడా కలిసిన, వాళ్ళు కూడా యాక్షన్ రియాక్షన్ డిస్కషన్ లో పోయినరు. ఏ సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్ నవత, ఏ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. ఇక అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి we met during parliament sessions were going on in his chamber. 2 minutes appointment went on beyond 32 minutes. ఇక ఆయన he was going on asking questions in Hindi and English. I was going on answering, presenting in Hindi and English. Uchirani Hindi, Uchirani English అని చెప్పుకుంటూ పోయినా 2 minutes appointment went on beyond 32 minutes. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చారు, ఇట్లా చెప్పుడు జావ్ అన్నాడు. ఆయన నాకంటే ఎత్తుంటాడు, బలంగా ఉంటాడు. జావ్ అన్నాడు. Tears have come out of his eyes by way of our presentation of pains and sufferances due to fluorosis disease, fluoride deposits, uncontrollable. అడుగుతా పోయింది, 2 విక్టిమ్స్ పడుకోబెట్టిన, ఒక ఆయన నిలబెట్టిన. ఈ అరేంజ్ బియాండ్ 300 బర్త్ టికెట్స్ ఇన్ రైల్వేస్ return journeys. Nowhere on earth the movement people cannot be arranged. Nowhere on earth it happened, but it happened because of Atal Bihari Vajpayee. అంత ఫ్లోరైడ్ విక్టిమ్స్ ఆడోళ్ళు చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళకే 300 దాటి ఇచ్చినాం, నంబర్లు ఇచ్చినాం. టికెట్ కలెక్టర్లు వచ్చి ఇదేంటి ఫ్రీ టికెట్, ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ. ఏ మూమెంట్స్ కూడా ఒప్పుకోదు గవర్నమెంట్. ఇచ్చినాం. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక ఆయన విశాఖపట్నం, ఆయన అనుకున్నా నేను బడబడా తెలంగాణ అంటే చెప్తా, ఈయనకేమన్నా కోపం వస్తుందో అనుకున్నా. బయటకు వచ్చి చెప్పిండు,
Satrana garu, your way of presentation of sufferances, people is super. నేను ఒక్కరిని వివిగిరిని చూసినా ఆయన మించిపోయిన మీ ప్రెజెంటేషన్ ఉందండి అని సెల్యూట్ కొట్టాడు. ఇక NHRC చైర్మన్ జస్టిస్ రంగనాథ్ మిశ్రా, while he made a visit to Nalgonda, we brought 2 buses of fluoride victims acute in Jilla Parishad grounds, Nalgonda. వాళ్ళు వచ్చారు. కన్నాభిరాన్ గారు ఆయన యాక్టివిస్ట్, హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్. తర్వాత కోదండరామ్ గారు వచ్చిన రీడర్, అన్ని డిస్ప్లే చేసిన బ్యానర్లు విత్ రిగార్డ్ టు సఫరెన్సెస్, మీనింగ్ ఇన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళు చూసి అన్నారు, హౌ ది వాటర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్ రైట్స్. దేర్ ఫీలింగ్ వాజ్ సచ్, ఓన్లీ కిల్లింగ్ బిట్వీన్ నక్సలైట్స్ అండ్ police and Naxalites, those are the only human rights violations, not the drinking water or water fluoride. వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంతవరకే ఉంది. అది దాటిచ్చిన ఇటు డికేట్స్ ఫర్ దెమ్ టు స్పీక్. ఇకపోతే ఆయన జస్టిస్ రంగనాథ్ మిశ్రా, రెండో ఆయన జస్టిస్ వెంకటాచలయ, హి వాజ్ ఆల్సో రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్. ఇట్లా మాణిమేడం లెక్క కూర్చున్నారు. పక్కన కాళ్ళ దగ్గర పండబెట్టిన ఫ్లోరైడ్ విక్టిమ్ ఆ పిల్లగాని పేరు అంశల స్వామి పండబెట్టి దిస్ ఇస్ ద సిచ్యుయేషన్ చెప్పుకుంటామైనా జేబులోకి వెళ్ళి ఖర్చులు తీసిండు. టీవీఎస్ వర్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఐస్, తుడుచుకుంటూ పోతా పోయిండు. సత్యనారాయణ గారు, సత్యనారాయణ ఈజ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక. Whenever you come direct to me. I'll take you to Prime Minister direct. అందరూ రెస్పాండ్ అయినారు, బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ద పిక్చర్. ఇకపోతే ఇప్పుడు చాలా మాట్లాడినాం, ఇటువంటి వస్తుంటా క్షమించాలి. ఇక అయితే ఇక్కడ ఒక ఆనవాయితీ ఉంది, అలవాటు ఉంది. ఇకపోతే ఇక్కడ మీరు పెద్ద పెద్దోళ్ళు వస్తారనుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటనంటే రెయిన్ వాటర్స్, రివర్స్, one category flood years, good years, bad years and drought years. ఈ 7 years సైకిల్ ఉండేది, ఇప్పుడు అది పోయి 10 years సైకిల్. ఇది గమనించాలి. నేను ఒకటి ప్రపోజ్ చేసిన, ఈ బుక్ లో ఉంది, జల సాధన సమరం బుక్. ఇది 25 గంటలు మాట్లాడితే 5 వాల్యూమ్ దాటి అవుతాయి. కానీ ఆయన తప్పుకుంటా ఒక ఇద్దరు కపుల్, వాళ్ళు ఇద్దరు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే జైలు అంటే లోపల వేస్తే దగ్గర ఉండి ఫోన్ కొట్టిన ఎస్పీకి డిఎస్పీకి ఫోన్ కొడితే దే సపోర్టెడ్, మ్యారేజ్ చేసిన వాళ్ళు పెట్టారు పబ్లిషింగ్ కాస్ట్. ఇదేదో చెప్పబోయినా సరే, ఇక ఏదో చెప్పబోయినా ఈ ఇయర్స్ ఇప్పుడు 7 years నుంచి 10 yearsకి వచ్చిన. దీంట్లో సిద్ధాంతం ఏంటంటే, నేను ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ అందరితోటి ఇరిగేషన్ తో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు రీఫార్మేషన్, రీఫార్మేషన్ ఆఫ్ అండ్ డీమెర్జర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ వదిలేసిన, ఎందుకంటే తెలంగాణ గురించి కొట్లాడింది. ఒకసారి పోయే ప్రయత్నం చేసిన, నా దోస్త్ ఏదో పని ఉంటే అక్కడికి పోతే అడిగి ఫోన్ చేసిన. నాకు ఎప్పుడు కూడా ప్రేయర్ అపాయింట్మెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర కూడా ప్రేయర్ అపాయింట్మెంట్ పోయేది లేదు. ఎంఆర్ పాయ్ వాజ్ అవర్ చీఫ్ వైస్ ఛాన్సలర్ while I was in first year after intermediate agricultural university. Tough, highly tough IAS officer, retired as chief secretary, మాకు వైస్ ఛాన్సలర్. ఆయన కూడా నేను చెప్పిన మాట విన్నాడు. ఎవరి మాట విన్నాడు? ఆయనతో చెప్పినాడు, ఆయన బై బీయింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ and I just completed inter. Rules and regulations are made by us, framed by us. We are not made of framed of rules and regulations. They must be flexible. They must be amended according to the need of the hour. It is fresh from IAS only చేస్తారు, IPS only చేస్తారు, promote is there. అన్నీ ఒప్పుకున్నారా? దండం పెట్టి నాకు ఆ వేరియేషన్స్, డిఫరెన్సెస్, ఎడ్యుకేషన్, agricultural university, completion of graduation, the years consumed at this place, that place and that place and పెట్టిన 294 ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే ఇస్తే దాని మీద తెలుసుకున్నాడు. తెలుసుకొని చెప్పాడు, 2 చేతులకు దండం పెట్టాడు. మనం దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ యూనివర్సిటీ protecting the integrity of AP. All universities, one is meant at Tirumala, Tirupati for Rayalaseema.
Andhra, coastal districts, Visakhapatnam, and Telangana Usmania. This is the only university having 3 colleges in three parts. One is Tirupati, Bapatla Agricultural College, and Rajinagar. With my folded hands, I appeal you to protect the integrity. It is in your hands and that of it. ఇకపోతే మనది థీరీ ఏంటంటే ఫ్లడ్స్ ఉన్నాయి. అందరికీ ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. ఆయన పేరు సత్యనారాయణ గారు. నేను మన అడవి నుంచి అప్పుడు పొలం ఉంది, తోయినాం. ఒక జత ఎలకలు, ఎంత కపుల్ ఆఫ్ ర్యాట్స్, ఎలుక బుర్రలలో బాగా పెట్టినాయి, తోవిచ్చినాం. 2 5 గుడాల బస్తా నిండా ఎన్నులు నిండినాయి. ఒకటే జత ఎలక. అంటే ఏం చేస్తున్నాయి? రాబోయే తన తరానికి, ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లలకు సరిగ్గా సరిపడా తినటానికి సంవత్సరం దాటి దాచుకున్నాయి ఎలక. మరి మనం ఏం చేయాలి? పెద్ద పెద్ద వాళ్ళం ఇవాళ జీతం వస్తే నెల నెల అయాలిగా ఖర్చు పెట్టుకోలేదు, దాచుకుంటాం ఇంత పక్కనేసి. వ్యవసాయ కుటుంబాలు కూడా తినడానికి కొంత దాచుకుంటారు. ఏ రోజుకి ఆ రోజు పని చేస్తేనే వాళ్ళు బతకగలుగుతారు, బీదవాళ్ళు కూలోళ్ళు. ఇది ది వే ఆఫ్ ఫంక్షన్. కానీ ఆ టైంలో అయ్యాలని ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది సత్యనారాయణరావు గారిది. ఏమని? గోదావరిలో నీళ్ళు ఎక్కడి నీళ్ళు. నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా, మీరు కూడా వింటున్నారు, టీవీలలో చూస్తున్నారు. గోదావరి అమ్మకు వరదలు వచ్చాయి. మొదటి ప్రమాద సూచిక 2, 3, 4 భద్రాచలంలో, తర్వాత రాజమండ్రి కోవూరు మధ్యన ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ దగ్గర ఈ ప్రమాద సూచికలు అనుకుంటున్నాం. మనం అందరం కండు ఇదైనా వాళ్ళు చెప్పినే నిజం నాకు అనిపించేది అట్లా. ఆయన ఆటోలు అడిగాను నన్ను, నీళ్ళు లేవటగా సార్ అని. అంటే చెప్పినా చూడా ఎలకలు ఇల్లు కాదు. ఆ నీళ్లు కూడా వరదలు వచ్చినాయి. వరదలు వచ్చినప్పుడు దాచుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఫ్లడ్ అండ్ డ్రౌట్ థియరీ. A creation, an invention from my thoughts. Flood and drought theory. While floods are there, we have to preserve and preserve in water bodies. ఇకపోతే మీరు వచ్చినప్పుడు చూపెడతాం మేడం. నేను మొన్న ఒకటి స్టేవేర్ కొరకు గుంత తీస్తున్నా పైన గుట్ట మీద, కొండ మీద. సరిగ్గా 3 అడుగులు పోగానే నీళ్లు ఊరుతున్నాయి. కొండ మీద ఈ ఎండాకాలం నీళ్లు ఊరుతాయా? ఎక్కడ ఊరు? ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్. ఏడాక 300 అడుగుల నుంచి 20-30 అడుగులనే నీళ్లు ఊరుతాయి. ఇలా పోలిస్తే సర్ప్లస్ వాటర్స్ ఆర్ టు బి రిజర్వ్డ్ ఇన్ వేరియస్ మీన్స్. ఒకటేమో భూమి లోపల దాచుకోవాలి, భూమి పైన చెట్లలో దాచుకోవాలి, భూమి పైన వాతావరణంలో దాచుకోవాలి, ఇంకొకటి ఆకాశంలో దాచుకోవాలి. ఈ రకంగా దాచుకునే తెలివి వైజ్ మ్యాన్, వైజ్ ఉమెన్ ఆఫ్ ది నేషన్, ప్రెషస్ ద ఎర్త్ అండ్ ది వరల్డ్. అది మన అలవాటు, అది మనం నేర్చుకోవాలి, అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నేను పుట్టదే అయినా ఇది అవర్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, center of curvature of environment, center of curvature of birds, center of curvature of biodiversity, center of curvature of all needs. ఒకటి దాని అంత జాగ్రత్త ఉంది. ఇట్ ఈస్ ప్రెషియస్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే మొత్తం సెంటర్ అది. బై బీయింగ్ ఈవెన్ డివైన్ పవర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అక్కడ రకరకాల రూపాలు ఉన్నాయి. నేను అందుకనే ఆయన అడిగిన, శివుడు స్వయంగా పుట్టిన శివుడు నాడు ఎన్ని సంవత్సరాల కింద పుట్టొచ్చు అని అడిగిన. ఏంది ఇది అని అడిగిన. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇకపోతే దీన్నే ఆయన పోయిన ఈ బుక్ ఇచ్చిన ఆయన ఆదిత్యనాథ్ దాస్ గారు. హీ వాజ్ సెక్రటరీ, మేజర్ ఇరిగేషన్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ. జోషి గారు, ఎస్ఎం జోషి గారు అండి, ఎస్కే జోషి గారు. ఆయన నేను గంటలు కూర్చునేది. హీ యూజ్ టు హియర్ మీ. నా ఈ పుస్తకాలన్నీ దాచుకున్నాడు ఆయన, ఇచ్చినవన్నీ నేను. తర్వాత అరవింద్ రెడ్డి, హీ వాజ్ ఆల్సో మేజర్ ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ. వీళ్ళందరి దగ్గర కూర్చునేది. వాళ్ళ సీసీలు బీసీలు పుస్తకం తీసుకొని చదివేది. ఏమో బాగుందండి అని. ఈ పుస్తకం రీడర్స్ ఎక్కువ మంది సీమాంధ్రులు, ఇంక్లూడింగ్ మినిస్టర్స్ తెప్పించుకుంటారు. తెలంగాణలో మాత్రం దే ఆర్ మచ్ ఎన్వియస్ అండ్ జెలస్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. ఇది అవసరమా కూడా ఇప్పటికే అడ్డం పెట్టారు. అలాంటి థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ తెలంగాణలో ఉన్నారు. We got tremendous support in getting river water, legitimate shares,
to the florid areas, backward areas, famine areas, hunger areas. From Simandra IAS, Simandra IPS, Simandra IFS, ఆయన పేరు సుందర వదన IFS. He was our DRDA, IRDP, ARDC during the year 1986-87. He was project director. Annajirao garu, he was the district reporter for Indian Express. వాళ్ళిద్దరు కూర్చున్నారు, నేను లోపలికి పోయినా. సత్యనారాయణ గారు, we are discussing about you. What they were unable to do and implement for the past 4.5 decades, you are able to do it. Your leaders, the parties are much envious and jealous of you. They are creating all hurdles to you. We are here to surrender support to you. You go ahead. It's a noble cause you are fighting for. My manager, Union Bank of India, he was from Tamil Nadu. ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చిందంటే చెప్పలేము. డిఐఆర్ లోన్, డిఆర్ఐ లోన్ 4% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. వేరెవర్ ఐ వర్క్ పోతుంది. అయిపోయిందా? 10 minutes లో ఖతం చేయనా? ఓకే ఓకే, ఆకలి అవుతుందా? ఖతం. ఇక పోతే ఈ సర్ప్లస్ అండ్ డెఫిసిట్ థియరీయే, ఏది ఫెడరల్ రౌట్ థియరీనే సర్ప్లస్ అండ్ డెఫిసిట్ థియరీ ఆన్ రివర్ వాటర్స్. నౌ they are following, adopting in enaction the dependability theory on river waters, allowing the waters waste into the seas. They calculate like this: if 1,000 parts, if 100 parts of water is there in river, only 60 parts only they calculate. They clear the projects, irrigation projects, water projects on 60 parts. Then it was of the age-old theory 200 years back, but we have to implement surplus and deficit theory on river waters. During P.V. Narasimha Rao garu time, we have sent 1 rupee money order campaign for amending this theory, dependability theory, somewhere in 1990. So, atla ijcheskunta ravale surplus and deficit theory, because climate change, because of the global warming, North Pole is melting, endangering submergence of Holland, Poland, Iceland, Netherlands, Denmark, Switzerland. Nannu, somewhere in 1992, Professor Shivaji Rao, headed by Shivaji Rao, made a visit to Nalgonda district. We met in a to be submerged then village. So, Under Secretary Mrs. Nalini Bhatt, she also came along with the team to clear. I told her, saying that we should not allow the waters waste into the seas. She asked me a question: if we don't allow waters waste into the seas, how the water levels can be maintained in seas and ocean? Appudi maada cheppina submergence undi, endangering submergence of nations, and water levels are increasing in seas and ocean beyond 1 to 2 meters. Now our waters being let out into the seas is not even a drop in the seas and ocean. She has no answer. But she has become a Secretary, Forest and Environment, Government of India. But she has no answer to my answer. A question to my answer. But ಏನು ఉన్నాయి ఈ అడాప్ట్ చేయాలి. ఈ అడాప్ట్ చేయడానికి మనమందరం చేద్దాం. ఇకపోతే ఇక నేను మళ్ళీసారి మనవి చేస్తున్నా, యంగర్ జనరేషన్, యంగ్ ఇంజనీర్స్, ఉమెన్, సో మీ అందరికి దండం. కాస్ట్ ఎస్కలేషన్స్ ఆర్ వెరీ హై. ది ఫాల్ట్ లైస్ ఇన్ ఎలక్షన్ సిస్టమ్ because voter is highly corrupt. Voter has become highly corrupt. Where from the political parties get the monies to spend in elections? Part of collections they spend in elections as part of political social responsibility. So we cannot stop that. Kani dani kuda levels, limitation levels, morals undale apodiyedi. Iyala edaithe projects unnayo అనేక రకాల అడ్డంకులు, నన్ను 4 సార్లు చంపాలని చూసారు. నెవర్ ఫ్రమ్ సీమాంధ్ర బట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. వాళ్ళే చచ్చిపోయారు. వై సుప్రీం మదర్స్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ మీ అండ్ ది యాక్షన్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది నీడీ పీపుల్ అండ్ నీడీ 5 సుప్రీం పవర్స్, నీడీ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఒకటి
ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీ అందరికి కూడా జర దాటిపోదు. ఒక ఇంజనీర్ నా పక్కన కూర్చున్నాడు, ఎందుకు వదిలేసినావు అది ఇది వాటర్ గ్రిడ్ మిషన్ కాకైతే మిషన్ భగీరథ నుంచి ఎందుకు వదిలేసినావు అన్న. సార్ మీరు ఎప్పుడు చెప్తారు కదా సార్, దాని 10,000 ఉంటే 10 లక్షలు రాయమన్నారు. నాకు మనసు ఒప్పుకోలేక రిజైన్ చేసి. మీరు ఇంజనీర్ కాదా? ఇంజనీరేనా? వచ్చా మీకు మళ్ళీ సరే ఇప్పుడు ఆ పని చేయడానికి మనం లేవు. మనం రక్తం సలసల మసలాలే యువకులది. ఆ తల్లిని ముందరనే చెప్పిన సార్ గట్టిగా ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి. We get the support. We should never feel that we are alone and alone. Always we are in the laps of 5 supreme mothers. 5 supreme mothers here, mother earth, mother sky, mother air and fire and water. నేను ఎన్నడూ ఒంటరిగా అనుకోలే, మీరు కూడా అనుకోకండి. They show the blessings on you. All youngsters, especially women. Again, చెప్పుడు పోతే సాయంత్రం ఆకలి అవుతుంది. నాకే ఆకలి 5 నిమిషాలే చెప్పారు, నాకు అరగంట చెప్తారు, అరగంట దాటి చెప్తున్నా. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగాలి, గమ్మగా చెప్తా. అడగొచ్చా మేడం? మీరు పర్మిషన్ ఇస్తారు అందరూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఇంటరాక్షన్స్ ఐ ఆల్వేస్ ఇన్వైట్. ఫటాఫట్. నేను కూడా అడిగినా, మీరు లేరు చూసారు అయ్యా, అదేమో చూసారా, ఆయన చూసారు ప్రొఫెసర్ని, ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, నేను అడుగుతాను ఆయన ఇదేంది అని అడుగుతాను. ఇది ట్రివెండ్రం ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ ట్రివెండ్రం కేరళ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఫటాఫట్. నమస్కారం అండి. మీరు చాలా పెద్దవాళ్ళని, జోషి గారి లాంటి వాళ్ళందరినీ వరల్డ్ వాటర్ గుర్తు చేసుకున్నాం మనం. థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్ మీ ద్వారా. అలాగే హోలీ, సోమవారం హోలీ అనుకుంటాను. 4 రోజుల క్రితం పేపర్ లో వచ్చింది, చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇండియాలో వసంతం చచ్చిపోతుంది. వసంతం లేదు. అవును, మన అడవిలో ఉంది పొందుకు చెట్లు చాలా. వసంతం ఇంతగా మనం అవుతూనే వాళ్ళ మామూలుగా మళ్ళీ అఫిషియల్ గా ఒక ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చ్ సంస్థలు చెప్పారు, ఇండియాలో 9 రాష్ట్రాల్లో పైగా వసంతం చచ్చిపోయింది. కాబట్టి ఇవాళ బీటీ లింక్ మనకి తెలిసిందే. పర్సనల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, మా వాళ్ళని మోటివేట్ చేశారు. థ్యాంక్స్. మన అడవిలో ప్రేమంతి ఫారెస్ట్ మోతిగలు ఉన్నాయి, తెల్ల మోతిగా కూడా ఉన్నాయి. ఒకదాన్ని చచ్చిపోయిందా వచ్చి కూర్చొని దాంట్లో దండం పెట్టినా చచ్చిపోయింది. మళ్ళీ ఏరే దగ్గర నుంచి వేరే దేశాల నుంచి తెప్పించిన తెల్ల మోదిగా, పసుపచ్చ మోదిగా అవి పెడితే నా దగ్గర ఉండే అతను కుంటలకు నీళ్లు అక్కడికి అవి చచ్చిపోయినా మళ్ళీ పెట్టినా. మీరు తర్వాత తరం కూడా రారి తల్లులు, మీరు అందరు రారి అడవికి చూసుకోండి. ఎక్కువ మంది వద్దు, 20, 25, 30 దాటకుండా. ఒకసారి 20 మంది అని 100 మంది దాటారు. 100 మంది దాటేసరికి పాములు, ఇక రకరకాల జీవరాశులు డిస్టర్బ్ అయినాయి. వాటి దారులు ఒకదాన్ని ఒకటి కొట్టుకొని చచ్చిపోయినాయి, కలుసుకొని చచ్చిపోయినాయి. ఒకటి కొద్దిగా వద్దాం మేడం, అరౌండ్ 40 ఓకే ఫర్ అస్. సో ఇంకా కావాల్సి ఉంటే స్పెషల్ పర్మిషన్ ఐ ప్రే 5 సుప్రీం పవర్స్ టు షోర్ ది బ్లెస్సింగ్స్. ఇక ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఫటాఫట్ వాయించాలి. నేను ఏమడుగుతా, మా ప్రొఫెసర్లు ఇద్దరు నన్ను ఏం చెప్పారు, నువ్వు కొట్టినా పడతాం తిట్టినా పడతాం కానీ నువ్వు క్లాస్లో. ఐ వాజ్ ది ఫస్ట్ ర్యాంక్ హోల్డర్. ఎప్పుడు ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చునేది. ఉదాహరణ బెస్తవరం యూనివర్సిటీకి పోయేది, మిగతా అంతా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ది యూనివర్సిటీ. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మొత్తం వదిలేసిన వాళ్ళ దాంట్లో మాత్రం ముందర బెంచ్ ఇలా తల పెట్టి కూర్చొని నిద్రపోయేది, వాళ్ళతో లేచినప్పుడు. అయినా ఏమో ప్రశ్నలు అడుగుతా, ప్రశ్నించే తత్వం ఉండాలి. పటపట గట్టిగా వాయించాలి, నన్ను మళ్ళీ దొరుకుతాను. మీ దగ్గరికి వస్తే నేచర్ క్యాంప్ పిల్లలు కానీ కాలేజ్ పిల్లలు కానీ మరింత మంది వద్దు, మరింత మంది వద్దు. పొద్దున్నే వస్తే లోటస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఓపెన్, మోర్ ద టెంపరేచర్, మోర్ ద క్లోజర్. ఇంకొకటి మన దగ్గర ఒక ఆయన గజేంద్ర మురాద్కర్ ఆయన వచ్చాము, ఎలా విత్ డిఎఫ్ఓ ముకుందారెడ్డి గారు. ఆయన ఏం చెప్పిండంటే, ఆయన మాట ఇది నాది కాదు. ది క్లైమేట్ హియర్ is 4 to 5 degrees lesser than the temperature of surrounding areas. Our UNO goal by 2030 is only 1.5 degrees Celsius. We are ahead of UNO and all nations put together, including our own nation, by having 4 to 5 degrees temperature lesser than the surrounding areas. But we are ahead by 5 decades. Inka మీరు ఏదో అడిగారు రావచ్చు. With prior permission and early in the morning. Why? Because early in the morning lotus flowers get, the petals get closed. ఇందులో కనపడుతుంది క్లోజ్ అయింది. Why? More the temperature, more the closure at rapid speeds. అమ్మాయిలు బాగా ఇష్టపడతారు, పెద్దోళ్ళు కూడా ఇష్టపడతారు. ఇక పిల్లలు అయితే అట్లా ఇక తల్లులు అంత ఇష్టపడతారు అక్కడ ఫోటోలు తీయడానికి.
ఒక్క దగ్గర ఉన్నాయి. It took me beyond 35 years to spread in the lake. అది కూడా నేను చదువుకున్న అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ ఫార్మ్ సూపరింటెండెంట్ ఉండే, నా బాగా సీనియర్ ఉండే, సత్యం అని పిలుస్తారు నన్ను. ఆయన పర్మిషన్ ఇస్తే 6 బల్బులు తీసుకుపోయినా అది అంత స్ప్రెడ్ అయింది. అంత ప్రెషియస్ టు హ్యావ్ ద గ్లాన్స్, ది ప్రెషియస్ ప్లేస్ లోటస్. ప్లీజ్ విజిట్ దేర్ బిఫోర్ 9 AM, బిఫోర్ 8:30 AM. 140 kilometers ఫ్రమ్ ఎల్బీ నగర్. మన వాళ్ళు పెడతారు. మీరు లొకేషన్ కావాల్సి ఉంటే ఏమని, మ్యాన్మేడ్ ఫారెస్ట్, సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్, తెలంగాణ స్టేట్ అంటే ఆడ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వస్తుంది. చెప్పి రావాలి, మేము ఉంటాం. మన గైడ్స్ నోరే లేరా నిద్రపోతున్నారా? వాడు కూడా ఒక టీమ్ లీడర్, పాలిటెక్నిక్ అయిపోయింది. తర్వాత గైడ్. ఇట్లా పిల్లలు ఉన్నారు, పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు పనులు ఊరుకొని అక్కడికి వచ్చి మనం చూపెట్టాం. నేను లేనప్పుడు వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తా, నేను ఉన్నప్పుడు నేను, మీరు వచ్చినప్పుడు నేను ఎట్లా. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఈ అందరూ చెప్తా ఉంటారు. ఇప్పటిదాకా ఏముందనంటే ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ పేపర్, పబ్లికేషన్ ఇన్ ద బుక్స్, నెవర్ ఇన్ రియాలిటీ ఇన్ ద గ్రౌండ్, ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఇన్ ద ఫీల్డ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు వెనక ముందు అవుతారు ప్రచారం చేసుకున్న నా గురించి వినగానే, మరి ఈ దగ్గర మనం ఏం లేదు, ఏం రా. కాబట్టి చేస్తున్నారు. చాలా మంది అడుగుతారు, మాకు 2 ఎకరాలు ఉంది, దాంట్లో ఏమేమి వేయాలి, 4 ఎకరాలు ఉంది, మేము ఇదే పెంచాలనుకుంటున్నాం, ఏం చేయాలి. దే ఆర్ డూయింగ్. ఒక ఆయన ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు అని, ఆయన ఫ్రెండ్స్ తోటి వచ్చారు, అంత సీనియర్ ఆయన. ఇది ఉగాండాలో ఉండే, తర్వాత వచ్చి ఫారెస్ట్ సడన్ గా వచ్చిండ్రు. ఆయన ఉన్న ముందల్లే ₹1,00,000 పంపిండారు. నాకు సీమాంధ్ర నుంచి ఫ్యాన్లు ఉన్నారు, తెలంగాణ నుంచి కాదు. ఏమో పోజులు కొడతారు, తెలంగాణ సుక్క ముక్క నోటు, సీట్లు చోటు ఓటు, లాఠీలు తోట. ఇది ప్రపంచంలో 9 అంశాలతో నడుస్తుంది. రిఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ తర్వాత ఇంకా 6 కలిపిన ఏంటంటే రాత పూత గీత పెంచ తుంచ పంచ, ఈ 15 అంశాలతోటి నడుస్తున్నది వ్యవస్థ. కాబట్టి ఆయన వచ్చిండు. ఆయన అక్కడ మధ్యప్రదేశ్ లో భూమి కొనుక్కున్నారు, అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, అక్కడ ఉంటున్నారు ఆయన. ఇట్లా ఉన్నారు. తర్వాత సీమాంధ్ర నుంచి ఒక ఫ్యాన్, ఆయన కువైట్ లో ఉంటారు, ఆయన పేరు ప్రసాద్ గారు. ఆయన సంవత్సరం ఆయన బ్యాంక్ లో పనిచేస్తారు. ఆయన బోనస్ పంపుతారు సంవత్సరానికి 1,00,20,000. ఇట్లా సీమాంధ్ర నుంచి ఉన్నారు ఫ్యాన్ పంపుతారు. ఇప్పుడు 4 కాదు 5 మోటార్లు ప్రతి సంవత్సరం కాలుతుంటాయి. రిప్లేస్మెంట్ చేయాలి, మెయింటెనెన్స్ చేయాలి. నేను అంతా కూడా గ్రీనరీ చేద్దాం అనుకున్నా. ఇల్లక్స్ తర్వాత నార్థర్న్ పాయింట్ 5 మోటార్లు, బోర్లు అయితే ఇప్పించిన కానీ మోటార్లు లేవు. అది కాదు, నాకేం ఐటీ వీక్ ఇన్ ఫండ్ ఉంది. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? నడుస్తుంది అది. మీరు ప్రసన్న కుమార్ గారు ఫ్రమ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, మీకు సాల్యుటేషన్. గవర్నర్ ఆఫీస్ పిలుచుకున్నారు కానీ వాళ్ళు వైస్ ఛాన్సలర్లను మమ్మల్ని దగ్గర పెట్టారు, పొలిటికల్ వాళ్ళని ముందర పెట్టారు. ఎందుకంటే అలా బతుకుదేరు అది, అలా సిస్టమ్ అది, అలా ఎగ్జిస్టెన్స్ అది. కాబట్టి మమ్మల్ని ఎడబెట్టినా మేము ఒప్పుకుంటాం. అది ఏమో అడగబోతున్నాం. అరుణ్ Hello, sir. Thank you, Satyanarayan Garu. And this is very clear from your entire presentation and the video also that cities need more forest. And forest is actually taking care of precipitation also, the high temperatures, and the entire survival of the 8 billion species apart from human beings. There are so many species apart from human beings. Yes. So that is very clear from the thing also and your presentation. I think slowly that the trend that we are seeing, and the trend has been set by Telangana itself, the urban forest which has come up, and it is coming up in various parts. I think slowly the cities need to focus on that, how the master plan of the city addresses space for urban agriculture and urban forest as a part of the master plan, like residential area, commercial area, urban forest area. Because that is the food which helped us in COVID. Yes, I have missed a point. I am lucky to reveal. The Lake Protection Committee of S12 Andhra Pradesh and present Telangana state got 100% success rate in disappearances of 3,000 plus lakes. 100% success rate. Supported by the Department Revenue, the Police Department, and the Department Municipality, and the not department political circle, supported by XYZ. So disappearance. My call I have given while Mungood elections in a press meet
I told this nation is indebted to us by way of 999 lakh crores. Minimum of 5 lakh crores for protection and correction, reconstruction, re-establishments of lakes in Nalgonda district, water bodies, water resources, and for Hyderabad, minimum of 10 lakh crores to be spent. All the disappearances made by encroachments, legalizations, land grabbings are to be taken up at rapid speeds, on one footing, without delays. That is the need of the hour. And all these salaries, perquisites, wages, are to bungalows, vehicles, and fuels are to be stopped forthwith. And the pensions are to be stopped for success rates of 100% disappearances. And remaining lakes are under disappearance. FTL, they are disappearing. Buffer zone has gone out. So that is the success rate. We need that to re-establishment. Then the points raised by you is automatic. The flooded, the city has become flood city. The city has become drainage city. Without necessity. So we have to rebuild the capital, erstwhile capital of Nizam Kingdom. Nizam Kingdom under Atid Rashiru, our history is to be written by us, but it was not written by us. Nizam was precious, his rule was good, very high, only during Aurangzeb's Dadi. English Dadi. Aurangzeb's invaders occupation days, the temples were destructed. After that, no destruction. So during Nizam regime, for 400 plus years, Urdu being the official judicial language, no rights between this and that, any community. Only after the involvement of Jinnah's army, Jinnah being a Vaishya community from Gujarat, converted to Muslims, was given, orders were given, instructions were given to Indian Army, Indian Air Force by Gandhiji and Nehruji, not to revolt, not to kill Jinnah's army, Jinnah's Air Force. Only come down, come back. That is the only call given. Because of the luckiest day, 11th September, Jinnah lost his life due to cancer. Only after his leaving his life, the Indian Army and Indian Air Force entered into. Qasim Rizvi was not the army. Nizam was kept under house arrest. This was the real story. If he was supposed to be there for one more year, neither the Kashmir of the day, nor the Aswal Nizam Kingdom of the day, including the parts of Maharashtra and Karnataka, were of Indian Union and India's country. They were supposed to be Southern Pakistan. నేను 7వ తరగతి చూసుకునే భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది. వెస్టర్న్ పాకిస్తాన్ అంటే అటు నుంచి వచ్చి కలుస్తుంది, ఈస్టర్న్ పాకిస్తాన్ అంటే రోడ్ నుంచి కలుస్తాయి అనుకునేది. 8th 9th క్లియర్ అయింది నా డౌట్. అట్లా సదరన్ పాకిస్తాన్ మళ్ళీ వచ్చి కలవద్దు. అందులో ఉంది ఎది తీసుకుపోయాడు దేవుడు బై సుప్రీం పవర్స్. బియాండ్ 80 lakh people were massacred. 4+ wars announced. Real wars were there. Precious lives starting from soldiers to the brigadiers. He lost. Beheaded the army men because of the army. Jinnah. Never the other side. This is the real history. We have to write our history. Any more questions? కాబట్టి జిన్నా కాదు, చాలా కింగ్డమ్, నిజాం కింగ్డమ్. మేడం వచ్చారు 125 ఏళ్ల కింద, 150 ఏళ్ల కిందనే ఇంగ్లీష్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది. మన స్టేట్ హైదరాబాద్ లో ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, వాటర్స్ కానీ ఇదంతా ప్రెషర్స్ ఉంది. మళ్ళీ రీబిల్డ్. మేడం ఇది ఒక్కటి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. మన డబ్బులు, నిజాం ఏరియాస్ డబ్బులు, beyond 1,000 lakh crores are deposited in different banks. Let us get back. That is to be invested in erstwhile Nizam Kingdom areas, 90+, 10+, it is up to you and left to you. But in దాంట్లో
మాది 8వ జనరేషన్ నిజాం కింగ్డమ్ లో మేము పటేల్ పట్టువారి వతందారులు. నా నుంచి ఏం రాయమంటారు రాస్తా. వాళ్ళు ఎవరు పెట్టుకోవడానికి వీళ్ళు ఎవరు క్లెయిమ్ చేయడానికి పాకిస్తాన్ ఈస్ క్లెయిమింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్స్. హౌ దే కెన్ క్లెయిమ్? ఒకటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. 1000 లక్షల కోట్లు అన్న కదా, 1000 లక్షల కోట్లు తెచ్చుకున్నాం. ఏమన్నా ప్రింట్ చేసి చేసేదే కదా, ఏమన్నా నిజంగా పండించేది వ్యవసాయం చేసుకోలేక. ఒకటి ఇది. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్? మేడం ఏమైనా క్వశ్చన్స్? నన్ను అడుగు. లంచ్ టైం అంటే ఎవరన్నా అడగొచ్చు. ఆడ బైక్ థ్యాంక్ యూ మేడం. మళ్ళీ ఒకసారి మీకు సాల్యుటేషన్. మీరు చేపట్టి వచ్చిన వాటర్ డే బట్టి వచ్చినా, లేకపోతే ఇలా తిరుమల ఆడ చుట్టూ తిరుగుదాం అనుకున్నా, ఈడోటి తిరుగుతా. నాకు ఒక ఆత్మదర్శనం ఉందని నా మాతాజీ చెప్పారు. హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతారు. శ్రీశైలంలో ఆశ్రమం కట్టుకున్నారు. ఆమె చెప్పారు ఆత్మదర్శనం ఉందండి. అనుకున్న తడవే ఇక్కడ ఉంటా, అనుకున్న తడవే అడవిలో ఉంటా, అనుకున్న తడవే ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఉంటా, తర్వాత తిరుమలలో ఉంటా, తల్లి ప్రోగ్రామ్ తల్లి దగ్గర ఉంటా. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్తే. మేడం ఆకలి అవుతుందా? Sir, I request DC ma'am to present a memento to D. Satyanarayana. ఏనక్కడికి And I think you should carry that passion, if you have passion for anything, it translates to, you're all involved with water sector. So even an action of that will definitely help wherever office you're in or which you plan to make. So this is a nature, knowledge, and these are people who act rather than speak. So very inspiring. Thank you, ma'am. Now we'll break for lunch. Maliapur Raj. We'll come back by 2:40, 2:45.